हमारे गेस्ट स्पीकर हैं डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा। सर का मैं एक छोटा सा इंट्रो देती हूँ। सर ने एमडी किया है होम्योपैथ में, इन्होंने पीएचडी किया है। सर प्रिंसिपल है, प्रोफेसर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट है फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी, डीन फैकल्टी ऑफ होम्योपैथी डीपीयू के, मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ऑफ डॉक्टर डीवाई पाटिल विद्यापीठ पुणे। ये डीन फैकल्टी ऑफ होम्योपैथी है डीपीयू पिमरी पुणे के, मेंबर ऑफ प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग बोर्ड है ये डीपीयू पिमरी पुणे के। ये मेंबर है बोर्ड ऑफ रिसर्च डीपीयू पिमरी पुणे के, ये चेयरमैन भी है रिसर्च एंड रिकॉग्निशन कमिटी फैकल्टी ऑफ होम्योपैथी डीपीयू पिमरी पुणे के। ये मेंबर है एथिक्स कमेटी के बीडी जट्टी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज धारवाड़ कर्नाटक के, और मेंबर है बोर्ड ऑफ स्टडीज भारतीय विद्यापीठ पुणे के। सर का आज का विषय है होम्योपैथिक अनुसंधान के लिए नई रुझान। तो डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा सर, आपका आईएफपीएच मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू सर। Thank you, ma'am. Please allow me to share the screen. Yes, yes, sir. Sir, you are co-host. You can share हाँ, your screen. तो मैम स्क्रीन दिख रहा है मेरा आपको? Just a minute, wait. No, no, sir, not. It's not visible. नहीं दिख रहा है. नहीं दिख रहा है? धर्मेंद्र जी, पीपीटी आपका शेयर नहीं हुआ है। हाँ, एक मिनट सर, वही कर रहा हूँ मैं आपको। अभी दिख रहा है सर? नहीं सर, अभी आपका नहीं है। आपको शेयर स्क्रीन को क्लिक करके आप आइए। एक मिनट। स्क्रीन पे शेयर का ऑप्शन है सर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अभी अभी आ रहा है। अभी आया नहीं ना, आ गया। ओके, तो मैं स्टार्ट करूं सर? हाँ, आपको फुल स्क्रीन दिख रहा है या पार्शियल दिख रहा है? नहीं, फुल स्क्रीन है। आप अभी स्लाइड शेयर में नहीं गए, स्लाइड शो में नहीं गए हैं। नाउ यस सर, इट्स क्लियर। ओके। तो सर, अपना आज का टॉपिक है होम्योपैथी में नया अनुसंधान। तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि होम्योपैथी में कोई रिसर्च होता नहीं है। तो मैं चाहता था कि आप सबसे डिस्कस करूं कि होम्योपैथी में नया क्या डायरेक्शन होना चाहिए रिसर्च का, और हम लोग किस तरह का रिसर्च करते हैं डीवाई पाटिल में। तो आज बहुत सारे लोग होम्योपैथी को मानते हैं, लेकिन ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि होम्योपैथी में कोई कोई ट्रुथ नहीं है इसके अंदर। और इसीलिए कि क्योंकि हमारा जो अनुसंधान है वो लिमिटेड है अपने पेशेंट्स से, कि पेशेंट्स, हमने इतने पेशेंट ठीक किए और ये बीमारी ठीक हुई। लेकिन दुनिया को ये तरह का अनुसंधान की जरूरत नहीं है। उनको ये नहीं, वो बिलीव नहीं करते कि डॉक्टर ने जो डाटा दे रहा है वो कितना सच है उसके अंदर। इसीलिए हमारे स्केप्टिक्स बहुत सारे हैं। तो अनुसंधान के लिए एविडेंस बेस्ड रिसर्च जिसको हम कहते हैं, जिसमें प्रूफ होना चाहिए कि आपने जो काम किया है वो काम सच्चा है और रियल है। तो ये एक सिस्टमैटिक और एक ट्रांसपेरेंट यूटिलिटी ऑफ अर्लियर फाइंडिंग्स while conducting a new study so that all questions are answered with validity and reliability of the previous study। तो पुरानी कोई स्टडी अगर हुई है इस चीज के ऊपर, तो उसको वैलिड करना है और उसको रिलायबल करना है, ये नया एविडेंस बेस्ड रिसर्च बताता है। और ये ऐसा भी है कि ये बताता है कि अपना सेफ और इफेक्टिव ट्रीटमेंट होना चाहिए, वो इजीली अवेलेबल होनी चाहिए लोगों के लिए, और पेशेंट की कंडीशन कंटिन्यूअसली इंप्रूव होना चाहिए।
तो ये एविडेंस बेस्ड रिसर्च होता क्या है? तो ये ऐसा है कि कोई भी आउटकम हो दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम इन्फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव एविडेंस, जो दिखता है वही है, जो हम बोलते हैं उसको लोग बिलीव नहीं करते, दैट इज नॉट एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। तो सबसे इसका बेसिस पहला होता है कि एक रिसर्च क्वेश्चन या एक अनुसंधान का प्रश्न हमारे मन में जब तक नहीं रहता है, तब तक हम आगे रिसर्च कर नहीं सकते। तो हम होम्योपैथी के डॉक्टरों को और प्रश्न पूछना चाहिए अपने मन को कि ये बात समझो, कोई कोई एक सपोज हम अगर वाइटल फोर्स की बात करते हैं, तो वाइटल फोर्स एक्चुअली है क्या? ये जब तक हम इसके बारे में ऐसा विचार नहीं करेंगे, तब तक हम इसके बारे में एविडेंस बेस करके हम इसको प्रूव नहीं कर सकते। तो वो नंबर वन होता है, जो एक रिसर्च क्वेश्चन होता है। दूसरा होता है कि लिटरेचर सर्च, मतलब जो आज तक छपा हुआ है, दुनिया में जो डेटा अवेलेबल है, उसके थ्रू भी हम एविडेंस बेस्ड रिसर्च कर सकते हैं। तीसरा होता है क्रिटिकल इवेल्युएशन ऑफ द एविडेंस फॉर वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी, जिसका मतलब है कि हम उसको एक इवेल्युएट करें क्रिटिकली, और उसको वैलिड है और रिलायबल है, तो ही इसको हम एविडेंस बेस्ड रिसर्च मानते हैं। और फिर होता है इंटीग्रेशन ऑफ एविडेंस विद क्लिनिकल एक्सपर्टीज। ये जो हमने डेटा जिसका एविडेंस निकाला है, वो क्लिनिकली कितना उसको लागू होता है, तो ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट होती है इसके अंदर। और लास्टली इवेल्युएट द फाइनल आउटकम्स बेस्ड ऑन एविडेंस। तो हम जो रिसर्च का आउटपुट जो हमको मिलेगा, वो एविडेंस पे बेस्ड होना चाहिए। दीज आर सम ऑफ द बेसिक्स ऑफ एविडेंस बेस्ड रिसर्च। तो हाउ डू यू एसेस दैट योर रिसर्च इज एविडेंस बेस्ड? तो आपको पता करना है कि आपका रिसर्च एक्चुअली एविडेंस बेस्ड है क्या। तो रिसर्च इज सेड टू बी द एविडेंस बेस्ड व्हेन इट इज बीन रिगरसली इवैल्यूएटेड इन एक्सपेरिमेंटल इवैल्यूएशंस। जैसे डॉक्टर हैनेमैन थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली जब ये पता किया कि ये सिंकोना बार का जो एक्सपेरिमेंट था, that is the basis of homeopathy. Therefore research is said to be evidence based when it has been rigorously evaluated by experimental evaluations like randomized control trial, जिसको हम RCT कहते हैं, and it is shown to make a positive statistically significant difference in outcome measures. तो ये RCT जब तक हम नहीं करेंगे, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि हमारा जो रिसर्च है वो एविडेंस बेस्ड है। तो इसके बेनिफिट क्या होते हैं एविडेंस बेस्ड रिसर्च के? तो नंबर वन होता है कि नया नया नॉलेज मिलता है लोगों को, जनरेशन ऑफ न्यू नॉलेज। तो नई चीजें बाहर आती है रिसर्च के अंदर। दूसरा होता है एविडेंस क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग, तो हमारा क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग इफेक्टिव हो जाता है। फिर तीसरा होता है कि प्रमोट्स क्वालिटी एंड एफिकेसी ऑफ द ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट की क्वालिटी को बेटर करता है एविडेंस बेस्ड रिसर्च। और लास्टली पेशेंट के लिए भी इसका बेनिफिट मिलना चाहिए, तो इसको हम कहते हैं बेनिफिट्स ऑफ एविडेंस बेस्ड रिसर्च। और इस एविडेंस बेस्ड रिसर्च के बीच में अड़चन क्या क्या होती है? तो नंबर वन होता है मिसमैनेजमेंट ऑफ टाइम। दूसरा होता है नॉलेज की जानकारी न होना। तीसरा होता है लैक ऑफ मोटिवेशन, कि हमारे अंदर वो प्रश्न ही निर्माण नहीं होता, तो हम मोटिवेटेड नहीं है कि हमको रिसर्च करना है। और चौथा होता है लैक ऑफ रिसोर्सेज, कि हमारे पास साधन उपलब्ध नहीं है जिससे हम रिसर्च कर सकते हैं। फिर हमारी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है और हमको इतना नॉलेज नहीं है, तो हम कैसे एविडेंस बेस्ड रिसर्च कर सकते हैं? तो लैक ऑफ ट्रेनिंग। फिर होता है कि शॉर्टेज ऑफ एविडेंस, कि हमारे पास प्रूफ ही नहीं है, जो हम कहते हैं वो सिर्फ वर्बल टॉक कर रहे हैं और इसके बारे में कोई प्रूफ अवेलेबल नहीं है। और लास्टली होता है डिफिकल्टी ऑफ फाइंडिंग दी वैलिड क्रेडिबल एविडेंस, कि हमारे पास इसका एविडेंस ही नहीं मिल रहा है इस चीज का। तो ये हमारी अड़चने होती हैं एविडेंस बेस्ड रिसर्च के अंदर। तो हाउ डू यू डिसाइड दैट वेदर द सोर्स इज एविडेंस बेस्ड? तो जो हम आर्टिकल पब्लिश करते हैं पीयर रिव्यूड इंडेक्स जर्नल में, विच हैज गॉन थ्रू अ रिगरस रिव्यू बिफोर बीइंग पब्लिश्ड, तो अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे रिसर्च पब्लिश किए जाते हैं, ऐसे जर्नल्स बनाए जाते हैं जो झूठे जर्नल होते हैं। जैसे अभी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में रूल है कि भाई आपको प्रमोशन चाहिए तो आपको 2 रिसर्च पेपर पब्लिश करनी चाहिए। बट ये रिसर्च पेपर किस जर्नल में पब्लिश होती है? रातों रात जर्नल तैयार हो जाते हैं, रातों रात उसके अंदर पब्लिशिंग कर दी जाती है, झूठे झूठे केसेस पब्लिश किए जाते हैं। तो इसकी वजह से होम्योपैथी में अच्छे जर्नल्स उपलब्ध नहीं है। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं और अगर आपको नैक या नेशनल एक्रेडिटेशन के लिए आपके कॉलेज को जाना है, तो आपका जो कैलकुलेशन होता है रिसर्च पब्लिकेशन का, वो सिर्फ स्कोपस या वेब ऑफ साइंस या पबमेड,
ये 3 डेटाबेस के अंदर आपका जर्नल का नाम होना चाहिए। तो हिंदुस्तान में अगर हम जर्नल्स देखेंगे तो बहुत सारे जर्नल हैं, बहुत सारे नहीं, 99% जर्नल इस स्कोपस में या अपना क्या कहते हैं वेब ऑफ साइंस में या पबमेड के इसके अंडर नहीं आते। तो IJRH इज वन ऑफ द जर्नल्स। और सबसे टॉप जर्नल है होम्योपैथी का, वो है होम्योपैथी, जिसको पहले ब्रिटिश होम्योपैथिक जर्नल कहा जाता था। उसकी इम्पैक्ट फैक्टर 3.8 के ऊपर है। तो ये जो दोनों जर्नल्स है उसके अंदर अब आप पब्लिश करोगे तो वो जो भी आर्टिकल आप भेजते हो इस जर्नल के अंदर उसको बहुत अच्छी तरह से रिव्यू किया जाता है, और उसको 3-4 बार 3-4 अलग अलग लोग उस आपके आर्टिकल को चेक करने के बाद फिर वो पब्लिश किया जाता है, अगर एक्सेप्ट होता है तो ये जो जर्नल्स होते हैं जिसके अंदर रिगरस रिव्यू सिस्टम है, वहीं पर आर्टिकल जब पब्लिश होता है तो ऐसे पीयर रिव्यूड इंडेक्स जर्नल की कीमत होती है। अदरवाइज बहुत सारे हमारे हिंदुस्तान के जो जर्नल्स हैं जो कॉलेजेस में नॉर्मली मिलते हैं, वो जर्नल्स का कोई भी स्टैंडिंग नहीं है रिसर्च सर्कल के अंदर। उसको प्रिडेटरी जर्नल की कहा जाता है, मतलब आप पैसा भरो और जर्नल का पब्लिकेशन कर लो। तो बिकॉज दीज आर्टिकल्स हैव गॉन थ्रू द रिव्यू प्रोसेस, द आर्टिकल्स इन द पीयर रिव्यू जर्नल्स आर गुड सोर्सेज ऑफ एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन। तो अच्छे जर्नल से लिए गए आर्टिकल की कीमत है, और पुअर जर्नल से ली गई आर्टिकल्स की कोई कीमत नहीं होती। All articles published in journals indexed in Scopus, PubMed, Web Science can be good evidence-based sources. तो एविडेंस बेस्ड स्टडीज टू बी इंक्लूडेड इन लिटरेचर सर्च। तो इसमें अलग अलग तरह के क्वालिटी होती है उसके अंदर, लेवल 1 टू लेवल 7। तो लेवल 1 मतलब वो ऐसा है कि एविडेंस फ्रॉम सिस्टमेटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस ऑफ ऑल रिलेवेंट RCT। समझो आपने कोई रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल किया है और इसका मेटा एनालिसिस हुआ है और इसका सिस्टमेटिक रिव्यू हुआ है। तो ऐसे एविडेंस बेस्ड क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइन जो होते हैं वो सिस्टमैटिक रिव्यू ऑफ RCT और 3 और मोर RCT ऑफ गुड क्वालिटी, ये इस तरह का अगर आपका एविडेंस बेस्ड स्टडी है तो इसको लेवल 1 में गिनती की जाती है। लेवल 2 जो होता है वो होता है एविडेंस बेस्ड ऑब्टेन फ्रॉम एटलीस्ट 1 वेल डिजाइंड RCT। अगर 3 RCT के अंदर आपका एविडेंस मिलता है और उसका मेटा एनालिसिस हुआ है तो वो लेवल 1 होता है। अगर सिंगल RCT है आपका तो वो लेवल 2 के अंदर गिनती होती है उसकी। और लेवल 3 होता है एविडेंस ऑब्टेन फ्रॉम वेल डिजाइन कंट्रोल ट्रायल विदाउट रैंडमाइजेशन। अगर उसका क्वासी एक्सपेरिमेंटल रैंडमाइजेशन नहीं हुआ है तो वो लेवल 3 के अंदर जाता है। और लेवल 4 वो होता है जहां पर एविडेंस फ्रॉम वेल डिजाइन केस कंट्रोल और कोहोर्ट स्टडीज, तो उसको लेवल 4 कहा जाता है। और लेवल 5 होता है जिसमें सिस्टमैटिक रिव्यू ऑफ डिस्क्रिप्टिव एंड क्वालिटी स्टडी मेटा सिंथेसिस की जाती है, वो लेवल 5 है। और अगर आपका एविडेंस एक सिंगल डिस्क्रिप्टिव या सिंगल स्टडी में से आया हुआ है तो वो लेवल 6 में जाता है। और एविडेंस फ्रॉम द ओपिनियन ऑफ अथॉरिटीज और रिपोर्ट्स ऑफ एक्सपर्ट कमिटीज लेवल 7 में जाता है। तो वी शुड ऑल प्लान दैट हमारा जो एविडेंस बेस्ड रिसर्च होता है वो लेवल 1 की क्वालिटी का होना चाहिए। अगर हम लेवल 1 की क्वालिटी का ज्यादा रिसर्च करने लगेंगे तो होम्योपैथी में और ज्यादा पॉपुलैरिटी आ जाएगी, और स्केप्टिक्स जो हैं जो होम्योपैथी को नाम रखते हैं कि ये प्लेसिबो है या ये रिसर्च सब बोगस है, वो सब बंद हो जाएगा। तो well done systematic review and meta analysis provide the best evidence for all the question type as they are based on the finding of multiple studies that were identified in the comprehensive systematic literature search। तो अगर वो अच्छा मेटा एनालिसिस हुआ आर्टिकल है तो इसको हम बेस्ट एविडेंस बेस्ड रिसर्च स्टडी कर समझते हैं। तो किस टाइप का रिसर्च कंसिडर टू प्रोवाइड द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ एविडेंस, तो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि RCT और रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल आर गिवन द हाईएस्ट लेवल बिकॉज दे आर डिजाइन टू बी अनबायस्ड एंड हैव लेस रिस्क ऑफ सिस्टमैटिक एरर्स। ये RCT जो होता है जिसके अंदर दो दो ग्रुप होंगे, एक होगा नॉर्मल और एक होगा दूसरा ट्रायल किया हुआ। तो दीज आर द रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, ये बेसिस होता है किसी भी एविडेंस बेस्ड रिसर्च का। तो स्टेटस ऑफ एविडेंस बेस्ड रिसर्च इन होम्योपैथी, हम सब जानते हैं कि होम्योपैथी का कितना पॉपुलर है एंड उसका एविडेंस भी बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी हम क्रिटिसिज्म क्यों फेस कर रहे हैं होम्योपैथी में। तो इसके कुछ कारण होंगे बेसिक। तो नंबर 1 कारण इसका मैं समझता हूं कि होम्योपैथिक रिसर्च रिक्वायर्स मोर रिगरस रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। हमारे पास बहुत कम रियल रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल या RCT है। नंबर 2 कि इट रिक्वायर्स मोर स्पेसिफिक ट्रायल मेथोलॉजी। जो हमारा रिसर्च मेथोडोलॉजी है, जो एग्जिस्टिंग रिसर्च मेथोडोलॉजी एलोपैथिक मेडिसिन में होता है, वो ऐसा है कि एक दवा 100 लोगों को दी जाती है
और इसके लिए वो एलोपैथी के लिए ठीक है, लेकिन होम्योपैथी में जैसा बोलते हैं हम कि होम्योपैथी की जो मेडिसिन होती है वो टेलर मेड होती है। इट इज लाइक डिफरेंस उसका ऐसा है कि एलोपैथिक मेडिसिन एक रेडीमेड कपड़े जैसा खरीदी करना है कि आप जाओ और एक साइज आपका बता दो तो उस साइज के 100 कपड़े बने होंगे, आपके साइज के हिसाब से आप ले लो, रेडीमेड। और होम्योपैथी ऐसा है जैसा आपके पास कपड़ा सिलना है आपको, तो आप टेलर के पास जाते हो, वो आपका मेजरमेंट लेता है जिसको हम केस स्टडी बोलते हैं। वो केस स्टडी लेने के बाद आपके माप के हिसाब से आपका कपड़ा सिलता है। तो ये दो डिफरेंसेस बेसिक हैं होम्योपैथी और एलोपैथी में। तो इस रिसर्च मेथोडोलॉजी जो है एग्जिस्टिंग, उसमें हमको होम्योपैथी को अगर बैठाना हो तो वो पूरी अच्छी तरह से बैठता नहीं है। इसके लिए दुनिया बोलती है कि होम्योपैथी का रिसर्च ठीक नहीं है, द सिस्टम इज नॉट गुड। देन तीसरा होता है कि फ्रीक्वेंटली लैक इन द रैंडमाइजेशन क्राइटेरिया, प्लेसिबो यूज एंड लेबोरेटरी मार्कर्स। इसके बारे में हम लोग ट्रूथफुल नहीं होते, इसीलिए ये रिसर्च को ज्यादा वैल्यू नहीं होती। देन होता है कि लैक ऑफ द यूज ऑफ इंडिविजुअलाइज्ड थेरेपी एंड स्पेसिफिक ड्रग इफेक्ट्स ऑन स्पेसिफिक पैथोलॉजी। होम्योपैथी में कोई ऐसे जैसे एलोपैथी में होता है कि भाई किसी को लूज मोशन है तो 100 लोगों को आप सेम दवा ऑर्निडेजोल दे सकते हो, सब ठीक हो जाएंगे। लेकिन होम्योपैथी में इंडिविजुअलाइज्ड थेरेपी होता है और स्पेसिफिक ड्रग स्पेसिफिक पैथोलॉजी पे होती है। इसके लिए भी इसका एविडेंस बेस्ड रिसर्च के लिए जरा डिफिकल्टी होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट होता है कि लार्ज मेथोडोलॉजिकल वेरिएबिलिटी, डिफरेंट एम्स, डिफरेंट डिस्क्राइब आउटकम, प्लेसिबो यूज एंड सुपरवाइजिंग होता है। और लास्टली होता है पुअर रेमेडी डिस्क्रिप्शन, मल्टी वेरीगेटेड सिम्टम कलेक्शंस एंड लैक ऑफ डेटा एनालिसिस, जो हमारे पास हमारा मेजर प्रॉब्लम जो है। देन लैक ऑफ हाई क्वालिटी सिस्टमिक रिव्यूज एंड लिमिटेड क्वालिटेटिव स्टडीज। हमारे पास जो स्टडीज हैं उसमें सिस्टमैटिक रिव्यूज बहुत पुअर है और इसीलिए स्टेटस ऑफ एविडेंस रिसर्च हमारा पुअर है। देन लैक ऑफ होम्योपैथिक जर्नल्स इन द मेन स्ट्रीम डेटाबेस। जैसे मैंने आपको बताया, स्कोपस के अंदर 2 या 3 ही जर्नल्स हैं होम्योपैथी के जो स्कोपस डेटाबेस के अंदर आते हैं, बाकी सब जर्नल उस डेटाबेस के अंदर होते नहीं। तो इसीलिए हमारा स्टेटस कभी इंप्रूव नहीं हो सकता जब तक हमारे जर्नल्स स्कोपस इंडेक्स में ना आ जाए। देन होम्योपैथिक मेथोडोलॉजी कैन नॉट बी रिफ्लेक्टेड इन द कन्वेंशनल रिसर्च मेथोडोलॉजी, जो मैं आपसे बता रहा था अभी कि अपने एग्जिस्टिंग जो एलोपैथी की रिसर्च मेथोडोलॉजी है उसमें होम्योपैथी को फिट करना बहुत डिफिकल्ट है। होम्योपैथी हैज टू मेक इट्स डेवलप इट्स ओन रिसर्च मेथोडोलॉजी, और तभी होम्योपैथी का इसका वैल्यू बढ़ जाएगा रिसर्च का। तो ये मैं आपको बताने के बाद लेट अस हैव अ ग्लांस एट द न्यू ट्रेंड्स एट डीवाई पाटिल विद्यापीठ एंड डीवाई पाटिल होम्योपैथिक कॉलेज इन पुणे फॉर एविडेंस रिसर्च। तो हम सोचते थे कि भाई हम किसको ब्लेम करेंगे, हम जो मसीहा होगा होम्योपैथी में रिसर्च करने का वो होम्योपैथी के सिस्टम से बाहर से नहीं आने वाला है, वो बंदे को होम्योपैथी के अंदर से ही आना है। तो हमने ऐसा डिसाइड किया कि हम लोग डीवाई पाटिल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में क्यों ना ये तरह का रिसर्च हम शुरू करें। तो हमने एक रिसर्च का विंग सेटअप किया है जिसके अंदर हम अभी बहुत अच्छा, हमने 20 हमारे आर्टिकल्स हैं जो अभी ऑलरेडी स्कोपस इंडेक्स के अंदर आ चुके हैं। और दैट इज व्हाई मैं आपसे कुछ उसके रिसर्च के बारे में शेयर करना चाहता हूँ। तो ये हमारे कुछ मेजर रिसर्च, हमारे पास एक सेंट्रल रिसर्च फैसिलिटी है विच वी हैव अ मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी, we have a regenerative medicine laboratory, we have an animal culture laboratory, medicinal plant garden, media laboratory, and we have different databases of statistical and informatics. Also we have a clinical trial center. ये हमारी पिक्चर है, आपको दिखा रहा हूं मैं, ऑफ आवर सेंट्रल रिसर्च फैसिलिटी। इसके अंदर हमारा फ्लो साइटोमीटर, कोनोफोकल माइक्रोस्कोप, ट्राइनोक्यूलर माइक्रोस्कोप है और ये हमारा NABL एक्रेडिटेड भी है। मॉलिक्यूलर रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक फैसिलिटी वी आर हैविंग, मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल लैब देखिए आप, लैमिनर एयर फ्लो, ऑटोमेटिक RNA एक्सट्रैक्टर, कूलिंग सेंट्रीफ्यूज, क्वांट स्टूडियोज एंड कोनोफोकल माइक्रोस्कोप्स। तो ये सब चीजें हम यहाँ क्या करते हैं, तो हम यहाँ पर इन विट्रो मॉडल्स बनाते हैं। हम लोग कैंसर सेल लाइंस के ऊपर काम करते हैं, टिश्यू इंजीनियरिंग, एंजियोजेनेसिस, ड्रग्स एंड वैक्सीन्स, ऑल्टरनेटिव टू मेडिसिन एंड टॉक्सिसिटी टेस्टिंग, ये सब चीजें हम करते हैं। तो बहुत सारे कंपनीज हैं जैसे श्वाबे है और SBL है, इन्होंने हमारे कॉलेज को अप्रोच किया है और हमने इनके लिए बहुत सारा काम करके इनको सर्टिफिकेशन दी है। जैसे अभी हमारे पास एक हर्बा मेड करके एक इंटरनेशनल कंपनी है, उनको कुछ प्रोडक्ट्स इंडिया में लॉन्च करने हैं, लेकिन उसकी टेस्टिंग उनको करनी है, टॉक्सिसिटी है उसके अंदर या क्या है। तो हमारे कॉलेज को उन्होंने अप्रोच किया है और हमने हमारा रिसर्च लेबोरेटरी में उनका काम अभी शुरू किया है।
तो ये हमारा रीजेनरेटिव मेडिसिन लेबोरेटरी है। ये आप देख सकते हैं, कल्चर रूम, स्टेरिलिटी टेस्टिंग, मीडिया स्टोरेज, ये सब जितने लेबोरेटरी हमारे जीएमपी सर्टिफाइड हैं। और हम लोग खुद का स्टेम सेल तैयार करते हैं। हमारा डेंटल कॉलेज है, वहां पर हम लोग रूट पल्प से हम लोग स्टेम सेल्स तैयार करते हैं। और इस स्टेम सेल्स का यूज ऐसा होता है कि इसके ऊपर हम होम्योपैथिक मेडिसिन की टेस्टिंग करते हैं। तो ये 2018 में शुरू हुआ था, और ये रिसर्च लेबोरेटरी, स्टेम सेल रिसर्च इज वन ऑफ द हाइलाइट्स ऑफ दिस लेबोरेटरी। तो हम कुछ अभी आपको मैं हमारे कुछ रिसर्च जो हमने किए थे, 3 या 4 बेसिक शॉर्ट में आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो पहला हमने किया था कि एविडेंस बेस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट नंबर 1, जिसका टाइटल था स्टेम सेल सिक्रोटोम मॉड्यूलेटेड बाय द आर्सेनिकम एल्बम 30C। जो हम सबको पता है कि एक साइटोकाइन स्टॉर्म आता था जब कोविड हुआ था। तो साइटोकाइन स्टॉर्म जब आता था तो बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी। उस वक्त सीसीआरएच ने बताया था कि आर्सेनिकम एल्बम 30C को यूज करना चाहिए, तो इट विल हेल्प टू रिड्यूस द कोविड केसेस। और उसने किया भी काम, लेकिन इसको हमको लेबोरेटरी में प्रूव करना था। इसीलिए हमने ये टॉपिक लिया था, स्टेम सेल सिक्रोटोम मॉडल वेयर आर्सेनिकम एल्बम 30C ameliorates the lipocyte saccharide induced cytokine storm in the blood mononuclear cells in vitro। ये हमारा अभी आर्टिकल पब्लिश भी हुआ है। मैंने जैसे आपको बताया था, वर्ल्ड का सबसे टॉप जो जर्नल है, जो स्कोपस इंडेक्स के अंदर है, उस जर्नल का नाम है होम्योपैथी। तो पहले ये ब्रिटिश होम्योपैथिक जर्नल हुआ करता था। तो इसके अंदर हमारा आर्टिकल ऑलरेडी एक्सेप्ट हुआ है और ये पब्लिशिंग है। ये आपको उसकी एक पिक्चर में दिखा रहा हूँ। दिस इज द जर्नल ऑफ द फैकल्टी ऑफ होम्योपैथी। ये 3.8 के आसपास इसका इम्पैक्ट फैक्टर है। तो ये देखिए, मैंने जैसे आपको बताया था कि 6 मार्च 2020 को मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने कहा था कि आप आर्सेनिकम 30 डेली 1 ऑन एम्प्टी स्टमक फॉर 3 डेज आप लीजिए। दिस डोज शुड बी रिपीटेड आफ्टर 1 मंथ till the schedule till coronavirus infection prevail in the community. In one of the studies, arsenicum album as one of the constitutions in a formulation affected the H229 cells and human macrophages, and it also showed that more of arsenic album is a common prescription in cases of respiratory infections। ये तो हम बहुत दिनों से कर रहे थे कि आर्सेनिक को यूज करते थे इस काम के लिए, सर्दी खांसी के लिए। लेकिन अभी कोविड में भी इसका यूज जब गवर्नमेंट ने बताया, तो इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म क्या होगा ये किसी को पता नहीं था। दैट इज वाई हमने इसको एज ए रिसर्च, ये हमारा एक रिसर्च क्वेश्चन बना। और ये रिसर्च क्वेश्चन को हमने रिसर्च के अंदर ट्रांसलेट किया। तो हमने सोचा कि 30C एज ए इम्यूनोमॉड्यूलेटर वाज अननोन, देयरफॉर कीपिंग दिस बैकग्राउंड इन व्यू, हमने ये रिसर्च को डीवाई पाटिल पुणे में पिकअप किया था। तो हमारा एम था टू स्टडी द एक्शन ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन बाय एम्प्लॉइंग द स्टेम सेल मॉडल। तो ये आप देख सकते हो कि टू ऑब्जर्व, और ये हमारा ऑब्जेक्टिव था, टू ऑब्जर्व द एक्शन ऑफ आर्सेनिकम एल्बम 30C ऑन साइटोकाइन रिलीज थ्रू द डेंटल पल्प मेसेनकाइमल सेल्स। और सेकेंड था टू स्टडी द साइटोटॉक्सिसिटी ऑफ आर्सेनिकम एल्बम एम्प्लॉइंग द स्टेम सेल। तो कोई भी मेडिसिन जब हम यूज करते हैं ह्यूमन बीइंग पे, तो पहले उसकी टॉक्सिसिटी टेस्ट करनी चाहिए। तो हमने सोचा पहले हम आर्सेनिकम एल्बम वेदर इट इज टॉक्सिक या वो बेनिफिशियल है उसको स्टडी करेंगे। और तीसरा था टू प्रोवाइड द एविडेंस बेस्ड साइंस एंड कंफर्म द रोल ऑफ आर्सेनिकम एल्बम एज एन इम्यूनोमॉड्यूलेटर। तो ये प्लेस हमारा था हमारे कॉलेज का रीजेनरेटिव मेडिसिन लेबोरेटरी, जो हमारे डेंटल कॉलेज में है, क्योंकि पल्प सेल हमको वहां से मिलता है। 1 साल का स्टडी था। आर्सेनिकम एल्बम 30 मीसेनकाइमल स्टेम सेल के ऊपर टेस्ट किया गया था। ये आप फोटो देख सकते हो, ये मीसेनकाइमल स्टेम सेल्स डेंटल पल्प में से लिया, इसके ऊपर आर्सेनिकम एल्बम हमने डाला। फिर हमने उसको स्टेम सेल का कैरेक्टराइजेशन किया, उसको लिम्फोसाइट्स में कन्वर्ट किया। स्टेम सेल गॉट कन्वर्टेड टू लिम्फोसाइट्स। उस पे आर्सेनिकम एल्बम डाला। फिर उसको हमने टेस्ट किया वेदर वो क्या करता है, प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन प्रोड्यूस करता है कि एंटी इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन प्रोड्यूस करता है। तो आप इधर आगे देख सकते हो कि इसका पहले हमने टेस्टिंग की, साइटोटॉक्सिसिटी ऑफ आर्सेनिकम एल्बम। तो आर्सेनिकम एल्बम एग्जिबिटेड significant increase in the proliferation at the concentrated range where none of the diluted dose were cytotoxic to the cells। मतलब ये सेल्स के लिए पॉइजनस नहीं था। इसके लिए हमने इस एक्सपेरिमेंट को आगे कंटिन्यू किया। और यहाँ आप देख सकते हो कि लेवल ऑफ प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस वर डाउन रेगुलेटेड। तो आप देख सकते हो इधर के साइटोकाइंस यहाँ पर प्रो इन्फ्लेमेटरी कम हो गए। और ये आप देख सकते हो
कि increased level of anti-inflammatory cytokines were there after putting this medicine on the lymphocytes. तो आप ओवरऑल इसका कंक्लूजन आप यहाँ पर देखिए कि कोविड-19 का एंटी इन्फ्लेमेटरी सिग्नल्स, ये साइटोकाइन स्टॉर्म पे इसने काम किया और प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस बढ़ गए थे, एंटी इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस कम हो गए थे। तो ये देखिए आप, प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन बढ़ गए, एंटी इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस कम हो गए। तो ये दिखाता था कि हमारा आर्सेनिक एल्बम सही दवा है साइटोकाइन स्टॉर्म के लिए। So that is how we were able to prove that arsenic album was the right drug to use in the case of COVID. फिर हमारा दूसरा रिसर्च था repurposing the anti-angiogenic activity of the homeopathic medicines by employing the chick embryo model and in ovo study. तो हम सब जानते हैं कि homeopathic medicines have a potential in the treatment of patients suffering from cancer, diabetic retinopathy, hemorrhagic disease, where anti-angiogenesis plays a vital role. हम सब जानते हैं कि हम लोग हेमोमेलिस थैलेप्सी बर्सा को रेगुलरली हेमरेजेस में और जहां ब्लीडिंग ज्यादा होती है वहां ये सब मेडिसिन यूज करते हैं। क्लिनिकली हम सब इसका रिजल्ट जानते हैं, लेकिन क्या हम इस चीज को लेबोरेटरी में प्रूव कर सकते हैं? तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आज तक उसका अननोन है। देयरफॉर हम चाहते थे कि इस देखें कि ये मेडिसिन से एंजियोजेनिक या एंटी एंजियोजेनिक इफेक्ट दिखता है कि होम्योपैथी का। तो हमने इसके लिए रिसर्च के लिए हमने लिया था चिक एम्ब्रियो मॉडल। तो ये चिक एम्ब्रियो मॉडल आप देख रहे हो कि ये देखिए, ये एग यolk है, ये दोनों एक ही पिक्चर है। इसके ये कंट्रोल व्हीकल है, देखिए ये कंट्रोल है। इसमें आप ये ब्लड वेसल्स को आप देख रहे हैं, ये इसका क्लोजअप व्यू है ब्लड वेसल्स का। तो ये बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं व्हीकल कंट्रोल में। अब इसके ऊपर हमने देखा कि हेमेमेलिस 200 हमने इसके ऊपर डाला ये एग yolk के ऊपर, और हमने देखा कि ये ब्लड वेसल्स आप देखो तो ये कम हो गए थे। तो हेमरेज कम होता है, ये हमने लेबोरेटरी में प्रूव किया। ये थैलेप्सी बर्सा डालने के बाद का रिजल्ट है और ये थैलेप्सी बर्सा 200 डालने का रिजल्ट है। तो हमने देखा कि देयर वाज अ मार्जिनल रिडक्शन इन द नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स आफ्टर द ट्रीटमेंट ऑफ हेमेमेलिस थैलेप्सी बर्सा एंड अ सिग्निफिकेंट डिप्लीशन इन सेवरी सेकेंडरी ब्लड वेसल्स वर ऑब्जर्व्ड इन द एम्ब्रियोस। क्योंकि ये सब श्रिंक हो गए ब्लड वेसल्स, तो इससे ये प्रूव होता है कि हेमेमेलिस मेडिसिन आर्टरी कैपिलरीज को श्रिंक कर सकती है एंड देयरफॉर इट कैन स्टॉप द ब्लीडिंग। तो ये इसी को कहते हैं एविडेंस बेस्ड, जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं, हम बोल कम रहे हैं लेकिन आपको आंखों से दिख रहा है कि ये चीज यहां पर होती है। तो इसको कौन रेफ्यूट कर सकता है? कौन एलोपैथिक डॉक्टर बोल सकता है कि आपका मेडिसिन काम नहीं कर सकता? तो दैट इज द बेसिक पर्पस ऑफ दिस एविडेंस बेस्ड स्टडीज। तो हमने कंक्लूजन में देखिए आप, द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द सिलेक्टेड होम्योपैथिक मेडिसिन एंड एंटी एंजियोजेनिक इफेक्ट इज प्रूव्ड which can be used to combat various diseases like hemorrhages, varicose veins, venous congestion, and problems related to hemorrhagic disorders. This will further help to study the action of these homeopathic medicines as a potential line of treatment in patients suffering from cancers, diabetic retinopathy, hemorrhagic disorders, where we know that angiogenesis plays a very vital role. Coming to a third research project, an anti-antipathogenic activity of homeopathic medicine preparation of Chelidonium majus employing the cell line as a model. हम सब जानते हैं कि चेलिडोनियम लीवर कंप्लेंट्स में बहुत काम करता है, लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि चेलिडोनियम ओबेसिटी में भी काम कर सकता है और डायबिटीज में भी काम कर सकता है। तो हमने इस चीज को प्रूव किया कि हमने पहले एक हाइपोथेसिस बनाई थी, जो मेडिकल हाइपोथेसिस करके एक जर्नल के अंदर दुनिया का पहला होम्योपैथिक आर्टिकल है जो इस जर्नल के अंदर पब्लिश हुआ है। जर्नल का नाम है मेडिकल हाइपोथेसिस। आप अगर वेब पे जाके सर्च करेंगे तो आप देख सकोगे इसको। तो डिस्पाइट द वेरियस एविडेंसेस सजेस्टिंग द रोल ऑफ होम्योपैथिक प्रिपरेशन ऑफ चेलिडोनियम इन द मैनेजमेंट ऑफ ओबेसिटी एंड टाइप 2 डायबिटीज इन क्लिनिकल प्रैक्टिस, मोड ऑफ एक्शन उसका अनक्लियर था। तो इसके लिए हमने इस स्टडी को लिए, ये देखिए आप यहाँ देखोगे आप, ये कंट्रोल ग्रुप है। तो यहाँ पर आइलेट सेल्स तैयार होते हैं। देखिए लिपिड ड्रॉपलेट्स विच आर कॉल्ड एडिपोसाइट्स अक्यूमुलेशन इज सीन इन द कंट्रोल। ये देखिए आप, एंड लिपिड ड्रॉपलेट एडिपोसाइट्स आर reduced in the when chelidonium 0.5%, 1% and 2% the mapped area of each group। देखिए 1.5, 1 और 2 आप देखिए, तो यहाँ पर वो ओरिजिनल और ये मैप्ड एरिया देखो, आप देख सकते हो कि एडिपोसाइट्स इसके कम हो गए हैं।
तो दैट मीन्स ये ओबेसिटी में ड्रग काम करती है। As evidenced in the oil red staining that LD accumulation is more controlled, it shows that anti-adipogenic activity of homeopathic medicine, significant reduction in the droplets are seen over here. Then coming to the fourth is that human mesenchymal cell derived islets as a model for establishing homeopathic attenuation as an insulin seratagogue. देखिए आप, despite the plethora of evidences suggesting the role of homeopathic formulation type 2 diabetes mellitus, its mode of action is very unclear. Thus, the current study was aimed to show that homeopathic medicines are working in the case of diabetes. So, we took the human umbilical cord mesenchymal cells, islets. आप देख सकते हो ये कंट्रोल ग्रुप है और ये आइलेट्स तैयार हो गए। तो स्टेम सेल जो होते हैं वो दे आर कन्वर्टेड इनटू द आइलेट्स, वी कन्वर्टेड द स्टेम सेल इनटू आइलेट्स। और हमने ये ड्रग्स यूज किए थे, यूरेनियम नाइट्रिकम, इंसुलिनम एंड सीजीजीएम। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग हमको ऐसा मिला कि हम सबको, हर पेशेंट को बोलते हैं भाई सीजीजीएम जैम्बोलिनिम मदर टिंचर आप लो, और लोग रोज एक एक कटोरी या आधा आधा कटोरी तक सीजीजीएम पीते हैं। लेकिन हमने हमारे रिसर्च में पता चला कि सीजीजीएम जो होता है वो लिवर के लिए बहुत टॉक्सिक होता है। तो उसकी टॉक्सिसिटी स्टडीज जब हमने किया तो हमको पता चला कि सीजीजीएम इज वेरी वेरी टॉक्सिक। तो देखिए ये सीजीजीएम इज टॉक्सिक एट ऑल कॉन्सेंट्रेशंस एंड इंसुलिनम 1 वाज फाउंड नॉन टॉक्सिक इन ऑल कॉन्सेंट्रेशंस एज एविडेंस फ्रॉम द अबव ग्राफ। तो देखिए ये हमने आइलेट को डिफरेंशिएट किया और फिर बाद में ये टेस्ट किया था। So the work before us is to subject homeopathic therapies to evidence-based scrutiny so that the best of it gets reinforced for safe and effective use. Such a scrutiny, of course, first require a demystification of homeopathic theories, a strict scientific attitude alongside a benevolent interest in traditional work basis. तो हमको एविडेंस बेस्ड स्क्रूटनी अगर करना है तो हमारे जो पुराने जो जितने भी हमारे होम्योपैथी के थियरी है उस थियरी को प्रूव करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आजकल लोग सिर्फ आपको, आजकल का जनरेशन जो है वो आपके, क्योंकि ये हैनेमैन ने बोला था 200 साल पहले, उसको बिलीव नहीं करते। वो चाहते हैं कि जो हैनेमैन ने बोला वो आज के टाइम में वैलिड है क्या। तो इसीलिए एविडेंस बेस्ड रिसर्च इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फ्यूचर। तो ट्रेडिशनल जो होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स हैं वो कहते हैं कि होम्योपैथिक थियरी एंड प्रैक्टिस डू नॉट नीड एनी एविडेंस बेस्ड अप्रेजल। सो होम्योपैथी के जो पुराने ट्रेडिशनल लोग हैं वो बोलते हैं कि क्योंकि हैनेमैन ने लिखा है वो सच है, लेकिन उस सच को आज प्रूव करने की जरूरत आन पड़ी है। इसीलिए हम सबका ड्यूटी बनता है कि एविडेंस बेस्ड रिसर्च को थोड़ा सीरियसली लिया जाए और इसके ऊपर काम किया जाए। It must be remembered that homeopathic classics were written 200 years ago, और ये 21st सेंचुरी में हम लोग के पास जो भी डेफिशिएंसीज हैं, जैसे उस टाइम पे जो साइंस अवेलेबल था उस साइंस के हिसाब से डॉक्टर हैनेमैन ने सब कुछ एक्सप्लेन किया था। आज वही चीज अगर हम चाहते हैं कि वो ट्रुथ है तो उसको आज के साइंस से कोरिलेट करना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट मेरा जो पीएचडी का टॉपिक था वो यही था कि व्हाट डॉक्टर हैनेमैन हैज सेड, हाउ वैलिड इट इज टुडे। तो आप देखिए कि आजकल के होम्योपैथिक स्टूडेंट को इंटेलेक्चुअली डिफ्रॉड नहीं किया जा सकता, उनको एविडेंस बेस्ड रिसर्च की बहुत ज्यादा जरूरत है। और ये सब हम लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑल होम्योपैथ्स फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी नीड टू थिंक अबाउट दिस एंड गेट इनटू एविडेंस बेस्ड रिसर्च। ये मेरे रेफरेंसेस है जहां से मैंने ये सब मैटर लिया है। So while lack of evidence is not a good evidence against empirical medical therapies, thousands of dubious treatment modalities roam the human domain with concoctive scientific evidence. हमारे बच्चे जब एमडी का काम स्टडी करते हैं तो आप लोग सब जानते हो कि एमडी का रिसर्च का थीसिस में कितनी सच्चाई होती है और कितने इजीली बना जाता है। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पर स्टूडेंट पैसा दे देगा तो वो अपना रिसर्च का वर्क वो उसको रेडीमेड रिसर्च की टॉपिक मिल जाती है, इस यूनिवर्सिटी का कॉपी करके दूसरे यूनिवर्सिटी में डाल दिया जाता है। तो जब तक ये सब चलता रहेगा कॉन्कॉक्टेड साइंटिफिक एविडेंस, तब तक हम डेवलप नहीं कर सकते होम्योपैथी में। तो अगर आप पहले स्टेटमेंट से अग्री करते हो कि नहीं, मैं को श्योर नहीं है, लेकिन दूसरा जो है कि thousands of dubious treatment modalities roam the human domain with concocted science, आप इसके बारे में तो श्योरली आप बिलीव करोगे कि जो मैं कह रहा हूँ वो सच है। तो let us commit to change this notion about homeopathy today. That would be the odes apere lived by us in today's time, instead of just remembering it as a wonderful statement of Dr. Hahnemann. Thank you very much. थैंक यू वेरी मच सर। थोड़ा मुझे डिफिकल्ट जाता है हिंदी में एक्सप्लेन करना, तो उसके लिए मुझे आप क्षमा करें। कोई बात नहीं सर, आपने बहुत अच्छे से
समझाया, कुछ डिफिकल्टी नहीं थी, बहुत ही इजीली समझाया है। किन्हीं को कुछ कहना है? किन्हीं का कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली हैंड रेज करें। या आप चैट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं। मेरे ख्याल से हम लोगों ने रिसर्च को एक अलग लेवल पे लेके जाने का प्रण लेना चाहिए, और सबने अपने अपने तरीके से सच्चा काम अगर करेंगे तो रिसर्च जरूर होम्योपैथी का हम एविडेंस बेस्ड रिसर्च कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही सर। सानी सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? आई थिंक सानी सर मीटिंग में है क्या? नहीं सर, घर पे चले गए हैं, कोई गेस्ट आ गए हैं तो सर को जाना जरूरी था तो इसलिए चले गए हैं सर। आप लोग कंटिन्यू करें। हाँ सर, नहीं है हमारे साथ। डॉक्टर आर के सिंह भी है सर, जस्ट अ मिनट। डॉक्टर आर के सिंह सर लखनऊ से है। सॉरी मैम, एक्चुअल में मैंने अभी अभी ज्वाइन किया तो मैं पूरा सुन नहीं पाया, पर जितना भी पीसेज में मुझे समझ में आया तो डॉक्टर साहब की अप्रोच बहुत अच्छी है। और ये फैक्ट है कि एविडेंस बेस्ड चीजों की बहुत जरूरत है। आज विदाउट एविडेंस कोई साइंस में रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, तो केवल हम मुंह से बोल दें तो ठीक नहीं है। तो ये बेटर है कि आप एविडेंसेस क्रिएट करें, और आज की मॉडर्न लाइफ जो साइंस है उसकी लाइफ में एविडेंसेस क्रिएट होनी चाहिए। बस थैंक यू डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा जी का ये बड़ा अच्छा प्रेजेंटेशन था। हालांकि सॉरी टू से कि मैं बहुत थोड़ा सा ही देख पाया, अभी अभी जस्ट मैंने ज्वाइन किया, पर जितना भी देखा वो मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू फॉर प्रेजेंटिंग सच ए नाइस पेपर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। नूतन शर्मा मैम, मैम आप कुछ कहना चाहेंगे? धर्मेंद्र सर नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन आपने दिया। डीवाई पाटिल, मैं रही हूँ पूना में, बेलगाम से मेरी पढ़ाई हुई है, तो मैं जानती हूँ कि डीवाई पाटिल का एक स्टेटस है, और जो भी चीज़ें वहाँ पर होती हैं उसको बड़े उससे देखा जाता है कि क्या कर रहे हैं आप। एक एस्टीम्ड इंस्टीट्यूशन है। तो ये जो एविडेंस बेस्ड जो रिसर्च है, इसकी एक नीड ऑफ द आवर है, क्योंकि आजकल आप मैं देखती आ रही हूँ, क्योंकि मैं गवर्नमेंट कॉलेज में हूँ। मैं ये देख रही हूँ कि आयुष में तीनों सिस्टम होते हैं, लेकिन होम्योपैथी को थोड़ा सा कम वेटेज मिलती है। हमारे जो सेक्रेटरी हैं वो खुद आयुर्वेदिक को बिलोंग करते हैं। तो मैं देखती हूँ जब बजट आता है, या जब कोई भी रिसर्च की बात होती है या बजट की बात होती है, तो होम्योपैथी को थोड़ा कम आंकते हैं। वो इसलिए आंकते हैं क्योंकि हम लोग जो आपने कहा ना कि एविडेंस बेस्ड, इसकी कमी है। इतने सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर रहे हैं। वो इतना सक्सेसफुल है, लेकिन वो प्रेजेंट नहीं करते। उनके पास टाइम नहीं है। उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। और जो इंस्टीट्यूशन है, जैसे आप हैं, आज आपने ये लेक्चर लिया, हम चाहेंगे सर कि दोबारा आप आए, और इस तरह के, और जैसे अपने आर्सेनिक और कोई रिसर्च, आपके जो पीजी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ हमारे साथ दोबारा प्रेजेंटेशन में आए। बहुत अच्छा लगा हमें, और हम आपसे गुजारिश करेंगे आप दोबारा आइए। तो मैं डॉक्टर नूतन शर्मा फ्रॉम लखनऊ। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। नहीं आई थी, पैसा ले निकाल के भेजोगे कल दे देंगे। जब आप वहाँ पे और कोई कुछ कहना चाहिए? पास्ता एक वाला मेरा भी कट गया। आर के सिंह सर, आप
आर के सिंह सर आप म्यूट कर लें, म्यूट। सिंह सर म्यूट हो जाए, सिंह सर। मैंने म्यूट कर दिया सर को, सर के साइड से आवाज आ रही थी। यस। हाँ अच्छा ये और की, हाँ, और किन्हीं को कुछ कहना है? डॉक्टर राम प्रवेश सर। हेलो सर, सभी को नमस्कार। शर्मा जी का प्रेजेंटेशन अच्छा था, बहुत बढ़िया था, एकदम बेस होना चाहिए। लेकिन अभी समय का इतना ना लोगों को प्रैक्टिस का भी है या प्रैक्टिस पेशेंट देखने में लीन है कि एविडेंस बेस कर, और कोई भी जर्नल में जो परफेक्ट होता है उसमें देते नहीं है, लेकिन होना चाहिए। और हनुमान चार का बहुत सी बात तो सत्य है, ऐसा नहीं है कि सभी बात को जो है झुठलाया जाए। और जो कह रहे हैं लोग कि एविडेंस बेस होना चाहिए बीमारी के अनुसार, लेकिन हनुमान साहब हमारे बोले हैं कि मेन कॉज ऑफ डिजीज इनविजिबल है, अदृश्य है, उसका तो एक्शन होता ही है, बीमारी को तो ठीक करता ही है मेरी डायनेमिक मेडिसिन। तो उसके लिए एविडेंस दिखाना होगा और हम लोग को प्रयास, और नए जो भी स्टूडेंट हैं एमडी जो कर रहे हैं अभी, जो 2-4-5 साल से जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन लोग को ज्यादा मिला है, उन लोग को ज्यादा स्टडी है रिपर्टरी का। हम लोग तो BHMS कोर्स में रिपर्टरी नहीं था, प्रॉपर भी मेट्रिया मेडिका से हम लोग बहुत अच्छा 35 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, विजुअलाइजेशन ट्रीटमेंट दे रहे हैं, सिंगल मेडिसिन दे रहे हैं, मैग्नेटिक मेडिसिन दे रहे हैं, लेकिन उतना हम लोग के पास सोर्स नहीं है कि हम कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा बताए शर्मा जी। अब हमारे बाल बच्चे हैं वो करेंगे। हमारी बेटी है डॉक्टर प्रियंका भारती, अभी यूपीएससी में कंप्लीट की है, जो है रिसर्च में, वो लोग जरूर करेगी, ऐसी बात नहीं है कि नहीं करेगी, तो वो लोग करेगी, निश्चित तौर पर करेगी, या कर भी रही है। ऐसे NIH का प्रोडक्ट है। तो अभी नए हम तो कहेंगे जितने भी नए 5 साल या 7 साल से या 8 साल से 10 साल से जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको इस तरह का जो है एविडेंस बेस जो है जर्नल में देना चाहिए, ताकि जो हमारे पूरे गवर्नमेंट को या जो भी अदर कंट्री है या एलोपैथिक डॉक्टर, वो लोग भी समझ पाए कि होम्योपैथिक वास्तविक में क्या चीज है। लेकिन ऐसे तो होम्योपैथिक अपने आप में विशेषता है, बहुत बढ़िया है, ट्रीटमेंट हम लोग तो देख रहे हैं, बहुत अच्छा काम करता है, इसमें कोई दुमत नहीं है। और जो है लेकिन लोग, हमारे लोग तो खोजेंगे ही, एलोपैथिक साइड से तो खोजेंगे ही कि एविडेंस बेस चाहिए। तो वेरी वेरी थैंक्स, और बहुत अच्छा एक्सीलेंट सेशन है, बहुत बढ़िया लगा शर्मा जी का। और जो है धन्यवाद सभी को। ठीक है, ओके, थैंक यू सर, धन्यवाद। कोई और भी अपना, जस्ट कोई और चाहेंगे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना या कुछ कहना? सर से कुन्नी को कुछ पूछना है? किन्नी का कोई क्वेश्चन नहीं है। आई थिंक मैम, अगर कोई प्रश्न नहीं है तो मुझे लीव करने का परमिशन दीजिए। सर हमारे पास वैसे अभी टाइम है, हमारे पास 10 to 12 मिनट्स अभी और भी है। हम लोग इस टॉपिक पे कुछ और भी डिस्कशन कर सकते हैं। आप हम लोग को ये होम्योपैथिक रिसर्च नहीं, से ऐसा है रिलेटेड, कि जैसे अभी लोगों ने बताया, अभी मैडम ने भी बताया कि होम्योपैथी में हम देखते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से लोग ऐसा कहते हैं कि आयुष मतलब आयुर्वेद है,
और योगा है, और होम्योपैथी को उतनी लेवल की सपोर्ट नहीं मिलती सेंटर से। लेकिन अगर आप ऐसा देखें तो गए अगर हम 20-25 साल में देखें तो आज जो होम्योपैथी की स्टेटस है वो सबसे बेस्ट स्टेटस है, जो पहले 25 साल में जो नहीं था वो आज है। अभी मैं BHMS मैंने पास किया था 1988 में। 88 में पहला बैच था मेरा BHMS का, पूना पूना यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद अभी मैं देखता हूँ तो काफी इम्प्रूवमेंट एजुकेशन में आया है। अभी आप देखेंगे तो नया जो नेशनल कमीशन ऑफ होम्योपैथी है, उन्होंने जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन सिस्टम जो लाया है वो एट पार है MBBS से। तो हम लोग कहीं भी अब एजुकेशन में कम नहीं है। इनफैक्ट हमने ये भी देखा है कि जिस तरह की जो प्रॉब्लम्स हुआ करते थे, जो एक स्टैंडर्डाइजेशन नहीं था, जैसे बिहार में बच्चा अलग पढ़ता था और पूना में वो अलग पढ़ता था और केरला में अलग पढ़ता था, कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं था एजुकेशन में। तो आज NCH ने एक किया है कि हिंदुस्तान में 270 कॉलेज हैं और 270 कॉलेज का एजुकेशन एक लेवल पे होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन लाया है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड मतलब बच्चा जो कॉलेज से बाहर निकलता है प्रोडक्ट, वो चाहे वो मध्य प्रदेश का हो, चाहे महाराष्ट्र का हो, चाहे किसी स्टेट का हो, ही शुड बी एट द सेम लेवल। तो इसीलिए उन्होंने सब कॉम्पिटेंसी डिफाइन किए हैं। मतलब एक होम्योपैथिक डॉक्टर को क्या आना चाहिए, राइट फ्रॉम एनाटॉमी। समझो एनाटॉमी सब्जेक्ट है तो एनाटॉमी सब्जेक्ट के कॉम्पिटेंसीज क्या हैं, बच्चा जब एनाटॉमी पढ़ने के बाद तो उसको मिनिमम क्या आना चाहिए, ये उन्होंने डिफाइन कर दी है। और इसीलिए उन्होंने ये भी एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है कि क्या होता था कि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में लिमिटेड पढ़ाते थे और लिमिटेड पूछते थे और पूरा सिलेबस कंप्लीट ही नहीं होता था। जैसे वो किसी कॉलेज में मैंने देखा है, जैसे मैंने बहुत सारे कॉलेजेस इंस्पेक्ट भी किए इंडिया में, तो समझो फिजियोलॉजी सब्जेक्ट है तो वहां पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस पे से हम आपको प्रश्न पूछेंगे नहीं। तो बच्चा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बिना पढ़े वो डॉक्टर बन जाता था। तो इसीलिए यही सब प्रॉब्लम्स थी कि एजुकेशन तो मिलती थी, डिग्री तो सबको BHMS की मिलती थी या DHMS की मिलती थी, लेकिन उसको एजुकेशन उसका कंप्लीट नहीं होता था। तो ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम जो लाया है, इसमें उनको अभी रिकॉर्ड रखना पड़ेगा कि भाई पहला लेक्चर हुआ तो किस तरह का हुआ। जैसे अभी DY पाटिल कॉलेज है पूना का, तो वहां पर हमारे पास एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें हर हर स्टूडेंट के पास एक ERP बोलते हैं उसको, एक नंबर होता है। उस नंबर को लॉग इन करके वो साइट पे आ सकता है, कॉलेज के वेबसाइट पे। और हर टीचर क्लास में जाने के पहले अपना लेक्चर का पावर पॉइंट जो है वो अपने ERP पे अपलोड करता है। ये जो ERP पे अपलोड किया हुआ जो PPT है, ये स्टूडेंट के लिए बिफोर द क्लास अवेलेबल होता है और आफ्टर द क्लास भी अवेलेबल होता है। तो ERP के ऊपर स्टूडेंट लॉग करके लेक्चर की तैयारी पहले ही कर लेता है और फिर वो क्लास में आता है। तो हम जो सिंपल चीजें हैं उसके ऊपर फोकस न करते हुए जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उसके ऊपर फोकस करते हैं। स्टूडेंट के क्वेश्चंस जो होते हैं वो क्वेश्चंस के ऊपर आंसर करते हैं। तो ये पूरा जो एजुकेशन सिस्टम अभी है, इसको हम स्टूडेंट सेंट्रिक बोलते हैं। मतलब इसका केंद्र बिंदु अभी विद्यार्थी है, पहले इसका केंद्र बिंदु टीचर होता था। टीचर बोलता था ऐसा ही पढ़ो, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वही सही है, बाकी नहीं। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन है और ये मॉडर्न तरीका है बच्चों को पढ़ाने का। तो नए नए तरीके हैं, जैसे अभी हर कॉलेजेस के अंदर स्मार्ट स्मार्ट क्लासरूम होता है, जहां पर इंटरनेट पे वो कनेक्ट करके स्टूडेंट को लाइव दिखाया जा सकता है क्लास में हर चीज। हर हर डिपार्टमेंट में हर टीचर के टेबल पे एक कंप्यूटर होता है। हमारे कॉलेज में तो हम स्टूडेंट को मोबाइल भी अलाउ करते हैं क्लास में, क्योंकि उसको केसेस भी मोबाइल पे दिए जाते हैं और उसने मोबाइल पे उस केसेस को सॉल्व भी कर सकता है। तो जब तक हम आगे बढ़ेंगे नहीं और हम पुराना हमारा ही चलाते रहेंगे, जैसे मैंने जो एजुकेशन ली थी और आज मैं जो एजुकेशन देता हूँ बच्चों को, अभी मैं प्रिंसिपल हूँ होम्योपैथी कॉलेज का गए 25 साल से। तो मुझे पता है कि जो एजुकेशन मैं 25 साल पहले देता था और आज जो बच्चों को दे रहा हूँ उसमें फर्क है, क्योंकि बच्चे जो 25 साल पहले थे आज के बच्चे उससे डिफरेंट है। तो हमको वो देना है बच्चों को जो आज के बच्चों की डिमांड है। तो इसीलिए आप देखोगे सब जगह ट्रेंड कम होता जा रहा है। हर होम्योपैथिक डॉक्टर अपने बच्चे को एलोपैथिक डॉक्टर बनाना चाहता है। तो क्यों होम्योपैथिक डॉक्टर्स अपने बच्चों को जल्दी होम्योपैथ नहीं बनाते?
और हम देखते हैं ऑल ओवर इंडिया के, अगर अपनी लड़की है तो उसको शादी करने के लिए होम्योपैथिक डॉक्टर से नहीं करवाते लोग, वो चाहते हैं कि किसी एलोपैथिक डॉक्टर से कराएं है। तो ये हम जब खुद अपने अपनी सिस्टम को हम इम्प्रूव नहीं कर सकते तो हम दुनिया में क्या करने वाले हैं। होम्योपैथी का मसीहा होम्योपैथी के बाहर से आने वाला नहीं है, हमारे बीच में से ही आने वाला है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू थिंक अबाउट होम्योपैथी। यही जो भी हम हैं आज, हम होम्योपैथी ने हमको दिया है तो हमको सिस्टम को भी कुछ देना चाहिए, वरना हम भी सब यहाँ से निकल जाएंगे तो लोग बोलेंगे यार इन्होंने कुछ किया क्या होम्योपैथी के लिए। इसीलिए हमको इसके बारे में सीरियसली काम करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल सही सर। लेकिन सर मेरा एक और भी एक क्वेश्चन आपसे है कि आपने भी कैसे बताया, बोला कि हम होम्योपैथिक से है लेकिन सब एलोपैथिक डॉक्टर बनाना चाहते हैं, बट मेरा अक्सर क्वेश्चन ये है कि कितना भी हम लोग कुछ भी कर ले, बट एलोपैथ के सामने में इन्फेरिटी वो फीलिंग आती क्यों है, नहीं आना चाहिए, बट वो इंफीरियर फील करवा देते हैं कि ये लोग तो होम्योपैथिक है। मतलब उनका बोलने का जो ट्यूनिंग होता है, टोन होता है, ये चुभ जाता है कहीं से भी। ये देखिए जाना, ये एक सब्जेक्टिव फीलिंग है। मुझे तो ये बात बिल्कुल कभी चुभी नहीं आज तक, क्योंकि देखिए पूरा गवर्नमेंट का सपोर्ट एलोपैथी को है, पूरा जो बजट होता है 90% एलोपैथी के डेवलपमेंट के लिए किया जाता है। हम लोगों ने हमारी जिंदगी ब्रिटिश के अंडर निकाली है, तो हर चीज हम अंग्रेजी से तोलते हैं। जैसे हमारा लॉ सिस्टम था, देखिए अभी गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया पूरा लॉ सिस्टम। आप देखिए तो नया जो हमारा जो कैलकुलेशन होता है, जो मैथमेटिक्स होती है, सब ब्रिटिश से रिलेटेड है। तो होम्योपैथी बीइंग, इट वाज नॉट नेवर अ ब्रिटिश सब्जेक्ट, दैट इज व्हाई उसको सपोर्ट नहीं था। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि गए 25 साल में जितना सपोर्ट, आज भी मैं हैप्पी नहीं हूं कि होम्योपैथी को जो सपोर्ट मिलता है, लेकिन मुझे ये पता है कि पहले जो मिलता था आज उससे बेटर है। और मेरे ख्याल से कि जैसा जैसा टाइम जाएगा, और अगर हम हमारा पार्ट प्ले करें, जैसे मैं कहता हूं कि एविडेंस बेस्ड काम करना हमको बहुत जरूरी है, और हमारा मसीहा बाहर से नहीं आएगा तो कौन करेगा इसको। तो ये हमारे अभी देखिए आप सीसीआरएच जो है वो सारे कॉलेजेस को साथ में लेके चलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जो न्यू आइडियाज है वो न्यू जनरेशन से आने वाला है। जो मैं आपको बता रहा था रिसर्च क्वेश्चन, दैट रिसर्च क्वेश्चन इज गोइंग टू कम फ्रॉम द स्टूडेंट्स। एमडी स्टूडेंट शुड हैव गुड रिसर्च क्वेश्चन। तो अगर हम हमारा कॉलेजेस अच्छे से चलाएंगे तो ये दिन दूर नहीं है कि गए 5 साल में या 10 साल में हमारा क्वालिटी विल बी मच बेटर। और जो आप कह रही हैं कि ये बात चुभती थी, वो बात चुभने का सिचुएशन आने वाला नहीं है आगे। बिल्कुल सही। आई थिंक हमारे पास 5 मिनट सर, और किन्हीं को कुछ कहना है? यस सर, सर डॉक्टर आर के सिंह। ओके, यस सर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसा कि आपने कहा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की बात, तो अगर हम कोई भी काम, इवन एलोपैथिक डॉक्टर को साइकिल पे चलते हुए मैंने देखा है। हमारे यहाँ फिजियोलॉजी पढ़ाने हमारे कॉलेज में लखनऊ में आते थे, गवर्नमेंट कॉलेज में हमारे, और साइकिल से आते थे। इन्फीरियरिटी या सुपीरियरिटी का भाव अपने काम से पैदा होता है। जैसा कि डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा जी ने बताया है एविडेंस बेस्ड, कि हमारे पास एविडेंसेज हैं। जैसे मैं इनफर्टिलिटी पे काम करता हूँ थोड़ा बहुत, तो जो भी चीजें हैं वो एविडेंस बेस्ड हैं। तो हम मुंह से नहीं कहते, हम करके उसे दिखाएं। हमारे पास एविडेंस हो तो कोई हमें गलत सिद्ध नहीं कर सकता। अगर हमारे काम में दम है तो हमारे अंदर खुद एक कॉन्फिडेंस रहेगा। इन्फीरियरिटी केवल काम से आती है जाती है, वो होम्योपैथ एलोपैथ का कोई मैटर नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। ये भी बिल्कुल सही है सर, काम से ही आती है। हम अपना एविडेंस बेस्ड जो भी अपना, अगर उसको प्रूफ देंगे तो हमारे अंदर वो बात नहीं आएगी। बात बिल्कुल सही कहा सर और आपने। जैसा कि डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा सर ने जो एजुकेशन में जो चेंजेज आए हैं, ये हाँ, बहुत वो ही भी जरूरी। शानदार चेंजेज हैं, और मैं तो चाहूंगा कि पूरे हिंदुस्तान में इस तरह की चीजें रहें। और ये फैक्ट है कि कई बार भोपाल में या और दूसरे कॉलेजेस में मैं गया हूँ, तो वहाँ स्टूडेंट्स का लेवल देखकर मेरा मन कहता था कि अगर वो भी साथ में खड़े हैं और जो स्थितियां हैं एजुकेशन की वहाँ, तो उसके बाद तो उनको खुद इन्फीरियरिटी आएगी, उसमें कोई शक नहीं है। अगर एजुकेशन, अच्छे एजुकेशन से हम नहीं निकले हैं और हमने उस पर प्रयास अपने व्यक्तिगत भी नहीं डाले हैं और हमारे काम में दम नहीं है, तो फिर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा। आप होम्योपैथ हो, एलोपैथ हो, आयुर्वेद हो, कुछ हो, और मेहनत कर रहे हैं आप, एविडेंस बेस्ड सारी चीजें पैदा कर रहे हैं, वो एविडेंसेस किसी के सामने रखने में सक्षम है, तो आपका कॉन्फिडेंस आपको सुपीरियर रखेगा, कभी इन्फीरियरिटी नहीं आ सकती।
बिल्कुल बिल्कुल। ओके, थैंक यू डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा सर। आप ऐसे ही फिर से नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ अपना एक्सपीरियंस हम लोग के साथ फिर से जरूर शेयर करें। आप IFPH मंच पे आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। अब हमारा टाइम भी खत्म हो रहा है। अब हिंदी सेशन खत्म हो गया, इंग्लिश सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। सो अब यह मंच मैं डॉक्टर धनेश को हैंड ओवर कर रही हूँ। ओवर टू यू सर। Thank you, Dr. Deepamala. Good evening, good afternoon, and good morning. This is the 1223rd day of continuous webinar conducted by International Forum for Promoting Homeopathy. Today, our guest is Dr. ROHIT Sharma. Let us begin the session with 1 minute silent prayer. Thank you all. International Forum for Promoting Homeopathy is conducting regular sessions, 3 sessions daily from 7 to 10. And we have 7 to 8 in Hindi session, 8 to 9 international session in English, and 9 to 10 local language session in Malayalam. We are about to start our Tamil session also in the coming days. And as you all know, today we are talking about the veterinary medicine and its importance by an eminent doctor from Dr. by name Dr. Rohit Sharma. As you all know, he has presented one of the best papers some months back here in this forum, and that was really a thrilling one. And he is a person who has completed his BHMS and is practicing at SS Homeopathy Clinic, Patiala in Punjab. As you know, Punjab, there are a lot of veterinary cases are coming to him, and he is a person who uses his repertory for the finding the mental rubric of the patient, and he find out the mental symptoms from the patient, particularly the veterinary side, and chooses the medicine as per the after repertorizing the case. And this is the beauty of Dr. Rohit Sharma. We have seen a lot of doctors coming over here and presenting veterinary cases from different parts of the world. We have Dr. Mustafa from Kerala, another doctor from the Karnataka has presented, and we are lucky to have this nice person in Dr. Rohit Sharma here. And he is having 19 years of experience in his kitty, and today he is talking about value of observation in case taking and utility of repertory. As you all know, the case taking is an important part as far as homeopathic doctors are concerned. Of course, other systems also giving importance to the case taking, and they are going behind the technical aspect of each and every case by diagnosing the case alone. But as far as homeopathy is concerned, diagnosis, we use this diagnosis only to give a right prognosis of the disease. And we are going to the individualized medicine. We have to find the individual medicine, and for that we need symptoms, and we need to find the mental symptoms to know the best simillimum to make the patient recover in the shortest possible time. So he is a wonderful doctor from Punjab, utilizing these case taking as well as repertory to find the right remedy. And let us see what Dr. Rohit Sharma is about to deliver in this evening. Welcome, doctor. I think you have joined by Meenakshi Agnihotri.
You can speak, doctor. You can please unmute and speak. Please unmute, doctor. You are co-host. You are a co-host. You just unmute. You can unmute on the. Okay, sir. Okay. Okay. You can share your if you have the PPT. Good evening, sir. Yes, you can share it if you have the PPT. Yes, sir. First of all, good evening to all of you. And I'm very thankful to Dr. Danesh, sir, for giving me the opportunity to represent my views today. And I'm extremely thankful to the full faculty of Ifph for giving me this opportunity to share my views today with all of you. So, however, case taking is a very big part, and but today I'm touching the part which is observations, which we call the observations. That observation plays a very important part in case taking. Sometimes we don't have the verbal symptoms, so there are many times there are observations which you have to observe to prescribe the remedy. The true way to take a case is to ask the patient to state fully his complaints, and when he has completed his story, ask him to give particular of each symptom as to its location, sensation, condition of aggravation and amelioration, and the concomitants, noticing carefully the most marked prominent symptoms. Sometimes we don't get verbal symptoms. Today I am with 4 cases where I was there were no verbal symptoms with me, only the observations were there, and I found my minimum depending upon those observations. So I would like to go with my first case. That is a case of abdominal pain, which was from 3 months. A boy of age around 16 Doctor, 1 years. minute. Have you started sharing your screen? Yes. Eh? Have you started screen sharing? I'm audible? Yes. Have you started screen sharing? Screen sharing. Do we have the screen sharing? Am I audible or? Yes, you are audible. Whether you have started screen sharing? Yes, sir. But we couldn't see it. Can you hear? Can you see it? Have you started screen sharing your PPT? Screen is there in front of me, and you are all. I can see all of you. Of course. That's whether you have a PPT to share it. Sir, I will share it later on during during my case. Okay, that's why I asked such a question, because we have not seen the screen. So if you are okay, you continue. Actually, I don't have such long PPTs. I have only the practical screenshots of my case. So I will share all those details with you, which I have observed practically. Okay. So, okay, so continue. this is Continue. Okay, please so, continue. Sorry for disturbance. So this is a case of a 16-year-old boy who came to me with pain in abdomen from past 3 months.
all his reports were normal, and beside taking the best allopathic treatment, there was no relief. I spent an hour in his case taking, but didn't get any lead. Initially, I gave Nux vomica, as he had taken allopathic medicines for long time. And later, I prescribed phosphorus 200, which seems to me his constitutional remedy. But both my choices didn't work for him. Later, I asked more about the course of pain, the pattern of pain, because I was not having any lead at that time. He told me that whenever I lie down on left side and cross my legs in a particular position, I got relief. So this was something different for me, and I asked him to do the same in front of me. Patient was sitting in front of me, and I asked him to lie down in front of me. That what is the posture where you get relief? Now I will share the posture of the boy. I'm sharing the pic. Now, this is the picture in front of you. The person is lying on his left side. Person is lying on left side. So then I searched in repertory and found the similar rubric. The patient, the rubric is abdomen, pain, lying side left, amelioration, legs drawn up. So this was the practical observation which I got at that time. Now I will share the exact rubric. Please. So this is the rubric. This is the rubric which I found at that time in my repertory. And this was the practical observation that he lie down in front of me. That was the rubric was abdomen, pain, lying side on left, amelioration, and he crossed his legs as I have shown you earlier in this picture. In this particular rubric, there was only one medicine, that was chelidonium. So this case was totally solved only by observing this particular modality of the patient. So chelidonium was given in this case, and I prescribed chelidonium Q in this case. Chelidonium mother tincture was prescribed at that time. On the next day evening, patient's father called me and told me that the boy is fine. I asked him to take it for another 5 days. I had taken a long follow-up of this case. He was perfectly fine. So this was the case where verbal case taking was not helping me, but the practical observation helped me at that time to solve this case. So by this case, I just want to share that sometimes the practical observation, which is also a part of case taking, plays a role, where
our constitutional approach fails, or I can say that you sometimes don't reach up to that level. But homeopathy has many points. So practically, if you are able to find such observations, you can go with this. So this was my first case, in which Chelidonium Q on observation and on this particular rubric helped me a lot. So this was the first case. Now I will go with another case. So now am I audible? Okay. Now I'm going with my second case, which is a case of inguinal hernia. This is it's my gratitude to share this case with all of you. This case is very close to me because of only observation was the key in this case. This is a case of 1.5-month-old infant who was diagnosed inguinal hernia. Ultrasound report confirmed it, and he was advised for surgery. The infant was just for 1.5 months. So here his parents approached me. So again, now I will share the pic of is this case. Now the pic is in front of you, and this case came to me in January 2023. There was a short video of 10 seconds for me from where I have taken this screenshot, and now this pic is in front of you, and the infant is just of 1.5 months. So verbal case taking was not possible. No, I was not having any lead in this case. If you are looking at this picture, what comes to your mind? Anything which first came to your mind? Okay. Now to discuss about this case. While seeing, first I noticed, and the ultrasound report was there, I will share it later, that it is a case of inguinal hernia. Second thing, I will share the more details. Now you will see the first observation is inguinal hernia, that is left side. It's the observation left side. I will share another pic.
So first rubric I had taken in this case was inguinal hernia left-sided. And second, the observation was that it was in an infant. So there is a rubric in inguinal hernia, children in. So this was my second rubric in this case. Under the children, there is a sub-rubric. Even there is a separate rubric, left-sided, but there is a sub-rubric under this rubric, children, left-sided, which is having two remedies, that is Naxomic and Thuja. And it was a case of just an infant. So maybe it came to my mind that this case might be having some congenital origin. And vaccination, bad effect of vaccination may or may not be the cause, but I was not sure about that. So all these points were only the observation, though no verbal case taking was done, no case taking of parents was done, only. So this is I'm sharing that only left-sided inguinal hernia was carrying two medicines, Cocculus and Thuja. Now I will share the rubric chart which I had taken at that time. So this is the repertorization, you can say, chart or the observation that I had combined at that level. So abdomen hernia inguinal left-sided, there were two medicines, Cocculus and Thuja. If you will go the second rubric, inguinal hernia, children in. So there were 17 medicines. Out of them, again, Cocculus and Thuja were common. Again, there is a third rubric, that is inguinal hernia, children in, having a sub-rubric under children, sub-rubric, left-sided. Means you have a particular choice of right and left-sided inguinal hernia in children's. How beautifully it has been explained in our repertory that if you have a case of hernia, that is inguinal hernia, and that is left-sided or right-sided in children, even if present in children, you have the option with the left-sided or right-sided. So here the case was left-sided. So you will see Nux and Thuja was common. And again, in children, if it is congenital, Nux and Thuja were again the option. So in whole case taking, Nux, Thuja, Cocculus, Thuja, and there are several other medicines. And he was given medicine in January 2023 when he was just 1.5 months old. And within a very short time, he was cured completely. And he was given Thuja 201 dose at that time. And no other medicine was given to him for 4 months. He was on placebo. So this case was very, very, very close to me, as I have seen the wonderful action of Thuja 200 single dose in this case. Now I will share I had shared the first pick that I had taken in January 2023. At that time, he was 1.5 months old. Now I will share his last pick, which I have received. That I received 6 months after stopping his medicine. In May, his even placebo was stopped. There, after that, I make a follow-up that case for about 6 months.
So on 7th of November 23, it was his birthday, and he was at that time he was 1 year old. So I got this video and this pic. He was having no problem. There was no hernia. His problem was 100% cured. So by sharing this case, I just want to say that in case taking, your observation is also very important sometime, and where verbal case taking is not possible, sometimes your observation plays a very vital role in selecting your simillimum. So again, one thing I had left in this case, that was his ultrasonic, that was his report. I think the size is, so if you will see the ultrasonic report impression that is left inguinal hernia. So that this is how the observation helped me in this case. Now I have shared two cases with you where observation was very helpful to me. Now I will share another case where observation again helped me to solve my case. Now I'm going to share a case of high-grade fever. As you know that it is very hard to treat the acute cases. Most of the time, homeopaths feel problem in solving the acute cases, especially the case of fever. So this is the case of my own son who had fever last year on 10th of November 2023. He got high fever. He got antipyretic medicine when fever was about 100 degree around 1 p.m. But his fever shoot to 104.8 degrees at 6 p.m. He had thirst. He was wrapped in blanket and quilt both. When I reached home, I gave him Nux vomica, arsenic, and pyrogen at intervals, depending upon different set of rubrics for him. But his fever continued on next day too. He said, my best festival Diwali is going on to be the worst this time as I am so sick. I felt so helpless at that time. So again, I was helpless. So I analyzed the pattern of fever, which was having chill stage so marked that he was shivering, and the hot stage were also there. But there was no sweat stage. He was not even the perspiration stage was missing in this case. This observation helped me to find the rubric in the repertory, as I was not able to solve it by arsenic, Nux vomica, and pyrogen, or it might be my lack of knowledge. I can say that I was not able to find the right remedy for him in acute fever. But suddenly I found the pattern of fever, that there are stages in fever. For this, there is a particular rubric in section fever stages. The irregular stages are there. So what I found, that chill is marked, heat is marked, as his body was hot. So there was a rubric, chill, shaking, long lasting, without heat or perspiration. I will share the particular observation with all of you.
So this were the confirmed observation was in front of me, and I tried my level best at that time to find out in repertory the similar rubric, and later I found the same. So this is the observation which I found similar to the condition of my son in fever. So if you will see, this rubric is chill, shaking, long lasting, without heat or perspiration. Here I would like to say that this rubric carrying without heat or perspiration. So maybe their heat may be there, or perspiration. One of the thing will be missing, without heat or perspiration. So by keeping this rubric in my mind, I gave him Lycopodium 6 at 2:30 a.m. in the night. 2:30 a.m. I gave him Lycopodium 6. After an hour, to my surprise, his fever came down to 102.3. After another hour, it came down to 100. Then I was confirmed that the medicine was well selected. And now, nothing to worry. He slept well after that. There was no fever on Diwali morning. And he celebrated his festival very well. At the same night, at 11 p.m., fever came back to 100 again. At that time now, I gave him Lyco 200, which cured him completely. So this is all about that, how that observation helped me again to solve a case, and that case was of my son. So it was possible at that time to prescribe medicine in night. So now I would like to go with my fourth case, and which is my last case, where again the observation helped me a lot to solve the case. So this is a case of dysmenorrhea. It is a case of 13-year-old girl. He had severe pain in her abdomen during menses. At first, I gave magnesia phosphorica without taking any case, because at first most of us go with this choice. Girl was weeping with pain and even not telling me the answers of question. Now, in this case, again, I observe the following things which I have not asked her. The first thing was that she was not answering to my questions. And when I was asking that, but what is the problem with you? She was completely engrossed in his pain. So I taken my first rubric, that was sensitive pain to. Under the section mind, there is a rubric sensitive mind to, beside oneself from pain being. That you are completely engrossed with your pain. It is out of control from your side. And she was not answering my question constantly. She was weeping in front of me because of pain. So I had taken the rubric weeping pain with at that time. So third rubric which I had taken at that time was female genitalia, menses painful spasmodic. So I will share the details related to this case.
These were the rubrics we practically I found. However, the rubric third was I have taken from my own side, that usually the pain is menstrual pain is spasmodic. So first rubric is sensitive pain to beside oneself from pain being, and second was pain mind weeping pain with. Third was female genitalia menses painful spasmodic. And the last, she gave me the one answer to my question when I in the pain subside for a short while, that what happened to you? She told me that pain comes suddenly and disappear suddenly. आती है पेन और चली जाती है. तो जब चली गई थोड़ा सा जो फेज था, that small time, she told me that pain comes suddenly and disappears suddenly. So I have taken all those 4 symptoms together. So this is all about her complaint. At that time, chamomilla and coffea were 2 choices after repatriation. After when you combine all these things, I left with chamomilla and coffea. And at that time, chamomilla 30 was given to this case, and the pain disappeared in a very short time. And the girl was in terrible pain, in a very terrible pain, so which chamomilla relieved her in a very short time. So this was my 4th case, and where observation helped me a lot to solve the case. So I have shared all my practical experiences where I have found that care where in 4 cases where observation, only the practical observation helped me to solve the cases. There were no verbal interaction with patients, and however 2 cases were acute where observation helped me a lot, and in 2 cases proper time was there, but again the observation was the only way to solve those cases. So this was the whole 4 cases which I have shared with all of you, where the practically observation was the tool I used to solve the case. So now I will ask if anybody want to ask any question or want to guide me, or something you want to ask from me. I have explained all cases from my side. So if you have any query or anything you want to ask, I'm here in front of you, you can ask. Dr. Rohit, all of your cases were really excellent, even though acute diseases, the symptoms you have, you really gained from your observations, and that really shows the beauty of homeopathy. And if you are able to observe the patient in the right way,
and analysis you made by the right way, then you will be able to look at the case and find the right remedy with the use of repertory. Once you experience such things, then definitely you can be a winner at any stage, and you will definitely become one of the great doctor in the future also. What I want to say is that usually we used to do a lot of presentation with artistic prescription, where artistic prescriber used to observe the case and suddenly go to the prescription. But nobody could believe that a dose of Tuja 200 can alone cure such a hernia in those child. Usually, doctors will tell them that you just wait for some more time so that we can go for surgery in some just before 5 years like so. But with the use of, with the help of homeopathy, you are able to prevent such a surgery. That is, and that's the beauty of that case. And we as homeopaths need to look every case with your all our senses. Our 5 senses need to be utilized, and not only that 5 senses, of course, we have to use the 6th sense, that is our common sense. All those things together will bring the beauty of the result, and that will end up in beautiful presentation of each and every case, and that will end up with a good and excellent result. Today, so those who want to speak to or ask questions to Dr. Rohit, you can raise your hand so that we will allow you to unmute yourself, and we can go ahead. As you know, Dr. Binu? So I invite Dr. Ramadevi to speak. Hello, doctor. Can you hear me? Can you hear? Yeah, ma'am. Yes. Yeah, I can hear you, ma'am. Hello, doctor. It was a very nice presentation. In Hanuman has told in for some number 141, I think, the quality of a physician, what a physician ought to be. He should be a good observer. You proved that you are a good physician. Anyhow, very nice presentation. Then I know I want to ask you one doubt about this one again, problem about my pet. She is Dashan, 8 years old, and she is little bit fat. I used to feed her with all whatever she likes. I used to give her plenty. Then now she used to jump up to 4 feet. She used to jump on sofa and all. She will jump nicely, but now she could not climb the steps. What I have to give? Ma'am, we have to take the case, complete case. She's all otherwise, she is very active. She is eating well, sleeping. Only thing, she could not climb. Even on the sofa, she could not climb now. Then I took her to veterinary hospital. Then Dr. Mustafa also told it may be due to 8 years old, for them it is old age starts, I think. It may be due to that. Kindly tell me the problem once again. Dashhund, it is Dashhund, the dog. Dashhund. Okay. 8 years old. What is the 8 years old? She could not jump. Usually she used to jump onto the sofa. Even to my cot, she used to jump. Now she could not climb the steps. Ascending, she could not do. So, from how many time? Only 2 weeks. 2 weeks. Since 2 weeks. What happened that
what happened 2 weeks back? Nothing. Not. She is very this one. No, nothing happened. Only thing. One thing is there. I used to go to my friend's house every Saturday. I used to go to my friend's house, and I'll be coming on Sunday night or Monday morning. She don't like every time she will be with me only. Even if I am sitting in the clinic, she will be sitting on the corner of my clinic. That she is female dog. She the female dog or male dog? Female, not mated. So she might be very much attached to you. She don't want Pardon? to. She don't want that you should go somewhere. So ma'am, in this case, that we have to consider many points. We have to go for many aspects. But first thing which came to my mind is that there must be some cause. No cause at all. See, she is in my present only. So how she behaves now, that she is not jumping now? Not only thing, she is not jumping and climbing the steps, but now she is climbing. I had given her colchicum. Dr. Mustafa told me to give colchicum, and the veterinary doctor has given me one medicine for joint, one tonic like a tablet. That also I am giving her. And I had given colchicum. Dr. Mustafa told to give his veterinary doctor. He comes to our this platform. He told me to give colchicum. I gave her colchicum 200, 2 doses. Causticum. You are telling me causticum or colchicum? Colchicum. Yeah. So, ma'am, the complaint was that 2 weeks back you went somewhere. After that, she's now jumping. Yeah, she seems very depressed. When I came, the last 4 weeks I was not there. 4 Saturdays I used to go to my friend's house. And I come by. Pardon? She was alone at home, or someone she was there alone. She was alone. My neighbor will come and give her food for 3 times. Morning, afternoon, and evening, he will come and give food. Ma'am, if I have to give the medicine, I will go with the rescue remedy. However, again, I'm telling that I need some time. You can have my number. I will do whatever I can do. But one thing is sure, ma'am, the rescue remedy I will on this platform only by listening your such short conversation. In such short conversation, I will go with the rescue. Rescue remedy. Rescue is the remedy, batch flower remedy. Yeah, rescue remedy. I know. Rescue. Then? Because, ma'am, again, observation plays a role. Even I know. Even in veterinary cases, observation plays a role, because we have a case of a dog which used to weep whenever he hear the siren of train. Whenever train comes, he used to weep. So only that observation was enough for me to Pardon? When I'm saying that we have a case of a German Shepherd dog who used to weep whenever he used to listen the train's siren. His house is close to the railway track. He used to weep whenever train comes or the horn of train. So, however, my brother used to go there, as he is a physiotherapist. So he told me that the dog is used to do that. But if I have to prescribe the remedy to that dog, that is Cocculus indicus. If you will go in the mind section,
if you will go in the repertory and mind section and you will see ailments from noise, there is a single medicine that is, so that dog, if really that dog is in trouble with that sound, so he or she can be cured with cocula. So there was a, this is the clear cut observation. I know. I'll observe and tell. Okay. So Anyhow, in your case, you must try rescue, or you can have my number. I will try to do whatever I can do best for her. Okay, sir. Okay, Yes, okay. yes, we Okay. have given the Thank you. number. We have given the number in the poster itself. You can, anybody want to have a chat with Dr. Rohit Sharma, you can definitely go ahead in that respect. We are uploading our day-to-day videos every other day. That means today's presentation will be uploaded tomorrow evening itself, so that those who want to watch the videos can watch, and you can also subscribe the IFBH videos. We have already uploaded so many videos. Even yesterday's videos were uploaded today. So those who want to hear the cases again and again and watch the same previous videos also, you can go ahead. You can just search IFBH Homeopathy, where you can get the videos of all our previous presentations, not all, some of our, most of our presentations. So don't worry about, you just go to the poster, you can get, everybody can get the number of Dr. Rohit Sharma, who is an expert in veterinary medicine. That's why people are asking such questions during this presentation. We have Dr. Ram Paresha there. You can go ahead with your question, doctor. Please unmute. Thank you, Dr. Sahab. Thank you, very thanks. Nice presentation. There are 2 case acute and 2 case chronic. According to law of homeopathic science treatment, inguinal hernia, the very nice presentation case. Thank you. Thuja is a very important remedy. Inguinal hernia, extra growth the organ. So you are very nice. Thank you, Dr. Suma. Thank you. Thank you, sir. Thanks a lot. And now it's up to Dr. Hibbert. Hello, doctor. Very nice presentation. And I want to ask you, doctor, I appreciate your hard work for to getting the case and observing and each and every. You are not satisfied with hearing, taking the case. It is not in full strength. So you are always gasping for to get the symptoms. So we appreciate you. So, doctor, I want to ask you, in the first case, you told that the chelidonium case, isn't it? Chelidonium, you prescribed chelidonium. What are the possibilities for such a case? What is your observation in the symptom? Okay, you are right-sided, lying right-sided. So what are the other possibilities for such a case? The differential diagnosis I asked you. Sir, first of all, I was having all the reports, ultrasound reports, MRI scans. The patient was suffering from 3 months, so he went to the local hospitals, district level hospitals, and to the PGI. So there was one thing was confirmed, that there was no gross pathological changes were there in his reports. So there was no gross pathology was there. And if I found, if I don't, if I had not such reports with me, then at that time I must go with the differential diagnosis, whether maybe the patient might be suffering from the renal stones, or other possible differential diagnosis may came to my mind, that the pain was and the pain was not having any relation to his eating habits. So left-sided pain was there. So most of the time,
I had not those reports. So differential diagnosis first came to my mind was renal calculi at that time. But as reports were normal and drugging was done for 3 months from a very higher institute. So when I was not having any lead, so I first go there with Naxwamika, although the constitutional remedy which I approached at the same case was phosphorus. So at that time, sir, I had given him Naxwamika, phosphorus and chelidonium. I had given all the medicines to him that the patient came to me from a distance place. It was far away from my place. So at short intervals, I prescribed all these medicines. First of all, I gave Naxwamika, that didn't work. Then I gave him phosphorus, even that didn't work for me. Then the last option, that that observation on which chelidonium was selected helped me. So from that case I learned that that observation, that he lie in front of me on left side and folded his leg, so that was very close to that same rubric. So But what is your finding after you have successfully finished that case? But what is your finding, and what is you now thinking that what happened in that person? What is his age? I want to know what is his age. Sir, his age was 16 years old. 16 year old. 16 years. How is he now? He's perfectly fine, sir. Fine. He's perfectly fine. Excellent, excellent, beautiful. Very good question and very good answer. Now I invite Dr. Rajendra Kumar to come up. Dr. Rajendra Kumar, you can unmute yourself if you want to. Please unmute. Yes, you can. Do you want to speak to Dr.? No. Then Dr. Jagat Singh, do you want to speak to? I think you are his friend. Dr. Jagtar Singh, Dr. Jagtar Singh, you are from Punjab and where you are practicing, and please unmute, doctor. Please unmute. Please, yes. Yes. Nice, case. Thanks. Nice. Okay, you are also from Punjab, and Dr. Rajendra Kumar, do you want to speak? Please unmute us. Yes. Yes. Yes, Dr. Rohit. I have listened attentively the whole session of yours, which is very nice, and learned much. And I appreciate. The next time I will keep on listening your seminar. This was much beneficial. All the cases, especially hernial cases, and keep it up. Well done. Thank you, Dr. Saab. Thank you. Thanks a lot. Your appreciation means a lot to me. Thanks, sir. Thank you. Okay, if anybody have any doubt or anybody want to speak to Dr. Rohit Sharma, you can raise your hand. Anyway, doctor is an expert in that field. That's why in veterinary medicine, that's why Dr. Ambari asked such a question. And of course,
Doctor, what about the magnesium more in this case? Because the child, the dog was separated from the mother for 1 month, and in those kind of separation, that medicine can be given as per. What's your opinion on that? Sorry, sir. Ailments after separation, because the mother was separated for about 1 month. She was alone in the home. In those So- conditions, the magnesium muriaticum is a good remedy. Sir, you are asking in veterinary About cases? the question shown by Dr. Ramadevi, question asked by Dr. Ramadevi, Body. No problem. I just suggested only a suggestion, but don't get upset over that. That earlier that ma'am asked me about Yes, the yes. sir, depending upon this short conversation, that first remedy that came to my mind was rescue. Rescue is a batch flower remedy. Yes. So batch flower remedy again is from 5 remedies. So Yes. might be this separation, might be mild shock. So rescue, I think the first remedy that is the problem is a very acute, and I think it's more convenient and more reliable than aconite. So I will go with the rescue, sir. Okay. That's May I good. suggest one thing? Is there any dopamine deficiency in the dog? Hello? Dopamine Is there deficiency? dopamine deficiency? Yeah, dopamine, because of long-lasting separation, she might have. I just make a comment. No problem. Nothing. It has nothing to do with. It's only a suggestion. So tomorrow we will have a session from Dr. Anira Sukul, and doctor will be presenting the ultra low effect biological basis. That also he's also a research personality from homeopathic fraternity, and he's running a research center at Calcutta, and will be presenting another research paper tomorrow. So all of you are requested to join us at the same time by tomorrow. We are very thankful to Dr. Rohit, and I invite Dr. Hibbert to say the vote of thanks to Dr. Rohit Sharma. Dr. Rohit Sharma, very nice, because I appreciate your hard work, because you are always trying to get all information from even the pets and animals and from all. In the future, greet you for to become a good physician and a best homeopath. Thank you, doctor, coming to this platform and making such a wonderful presentation. Thank you, doctor. Thank you, sir. Thank you. Thanks a lot. With that, we come to the end of the day 1223, and we are thankful to those who participated from different parts of the world in this session, and particularly to Dr. Rohit Sharma. Thank you all. See you by tomorrow, same time. It's over to Thanks Dr. a lot, Hibbert. sir. Thank you, sir. Thanks a lot. Thank you. It's over to Dr. Hibbert to moderate the Malayalam session. Today, I think Rajeshwari, Dr. C.L. Rajeshwari, Yes. She is doing our second. Yesterday, she done the first part, C.L. Rajeshwari, Dr. C.L. Rajeshwari, and now today is the second part. Thank you. Namaskaram. Namaskaram. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് നമ്മുടെ 1222 ദിവസം ഡോക്ടർ ശൈല ഉണ്ടല്ലോ. ഡോക്ടർ ശൈല കാണാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ കയറിയത്. ഡോക്ടർ ശൈല തുടങ്ങിക്കോളൂ. ഓക്കെ.
ഞാൻ കുറെ നേരം സെർച്ച് ചെയ്തിരുന്നു, പക്ഷെ ഡോക്ടറെ കാണാഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഡോക്ടർ. ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. പറയൂ. ഇന്ന് IFPHന്റെ 1223 ദിവസം. ഇന്ന് നമുക്ക് മലയാളം സെഷൻ പ്രോഗ്രാമിൽ ഡോക്ടർ രാജേശ്വരിയുടെ ക്ലാസ് ആണ്. ഇന്നലത്തെ ക്ലാസിന്റെ ഫോളോ അപ്പ് തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ക്ലാസ് ആണ്. ഇന്നും നമുക്ക് ഹോമിയോപ്പതി അനാട്ടമി ആയിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കത്തക്കവണ്ണം അങ്ങനെയുള്ള ക്ലാസ് ആണ് ഇന്നും. ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിന്റെ ബാക്കി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്കി ക്ലാസ് ആണ്. ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ് വളരെ മനോഹരമായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സും വളരെ മനോഹരമായിരിക്കും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. എന്തായാലും ഈ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ബഹുമാന്യരായ ഡോക്ടേഴ്സിനെയും ഹോമിയോപ്പതി സ്നേഹികളെയും സ്റ്റുഡൻസിനെയും എല്ലാവരെയും തന്നെ ഞാൻ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായി ഒരു നിമിഷം ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന. നന്ദി. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇനി അധികം സംസാരിച്ച് നമുക്ക് സമയം കളയണ്ട. ഡോക്ടർക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളോട് പറയാനുണ്ട്. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഞാൻ ഡോക്ടർ രാജേശ്വരിയെ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യും. തുടങ്ങാം ഡോക്ടർ. താങ്ക് യു ഡോക്ടർ ശൈല. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ് വലിയ പ്രശ്നമില്ല, കുഴപ്പമില്ലാതെ പോയി എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഒരു സന്തോഷമുണ്ട്. ഇന്ന് ഇത്തിരി ചുമയുണ്ട്, അപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് ചുമ വരുമോ എന്നൊരു ഡൗട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, നമ്മുടെ മരുന്നൊക്കെ കഴിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഹ്യൂബർട്ട് ഡോക്ടറെ, ഇന്നലത്തെ നമ്മള് സ്റ്റുഡൻസ് എൽബോ അവിടെ വെച്ചല്ലേ നിർത്തി, അതോ ഗോൾസ് എൽബോയോ എവിടെയായിരുന്നു? അതൊന്ന് തീർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ബാക്കി തുടങ്ങാ പോരെ? മറ്റേ അല്ലേ? അതെ ആ സ്ലൈഡ്. കാരണം ലാസ്റ്റ് വന്നപ്പോ ടെന്നീസ് എൽബോയുടെയും ഗോൾസിന്റെയും ഒന്നും മെഡിസിൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അതിന്റെ തെറാപ്യൂട്ടിക്സ് കൂടി. ഇപ്പൊ ടെന്നീസ് എൽബോ ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്കറിയാം, മൈക്രോ ട്രോമ ഓഫ് ലാറ്ററൽ എപ്പിക്കോണ്ടയിലാണ്. അത് ടെന്നീസ് പ്ലേയേഴ്സിനല്ലാതെ സ്വിമ്മേഴ്സിനും ജിംനാസ്റ്റിക്സിനും അവർക്കും ഒക്കെ വരാവുന്ന ഒരു കംപ്ലൈന്റ് ആണ്. ലാറ്ററൽ സൈഡ് ആണ്. അപ്പം നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത്, അതായത് റെപ്പർട്ടറിയിൽ 4 മെഡിസിനെ പറയുന്നുള്ളൂ, സൈഡ് തിരിച്ച് പറയുന്നില്ല. എങ്കിലും മീൻസ് ലാറ്ററലും ഇല്ല, പക്ഷെ ടെന്നീസ് എൽബോ തന്നെ പറയുന്നത്, സോറി, ലാറ്ററൽ എപ്പിക്കോണ്ടൈലൈറ്റിസ് ആണ്. അതിന് റെസ്റ്റോക്സ്, അഗാരിക്കസ്, അംബ്രാഗ്രേസിയ ആണ് പറയുന്നത് മെഡിസിൻസ്. ഞാൻ ഇന്നലെ മെഡിസിൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നല്ലോ. സോ കാണുന്നുണ്ടോ? വരുന്നുണ്ട്, വന്നിട്ടുണ്ട്, ഹെഡിങ് ആയിട്ടുള്ളൂ. നമ്മള് ഇത് എടുത്തായിരുന്നു. നോക്കട്ടെ, അത് ഓണാണ്. ഇത് കഴിഞ്ഞല്ലേ? അല്ല, അതിന് മുമ്പാണ് മറ്റേ കൈ മടക്കിയിരിക്കുന്ന ക്യൂബിറ്റൽ റിസ്റ്റ് ഡ്രോപ്പ്. ഇത് ഞാൻ ഒരുവിധം പറഞ്ഞിരുന്നു. ഓൾനാർ പാൾസി ഒക്കെ ഇവിടെ മറ്റേത് സ്ലൈഡ് ഇല്ലെന്നാ. ഗോൾഫ് ഉണ്ട് ശൈല ഡോക്ടർ. സ്റ്റുഡൻസ് എൽബോ അതിന് മുമ്പ്, അല്ല കുറച്ചും കൂടി 1-2 സ്ലൈഡ്. ഓക്കെ, ടെന്നീസ് എൽബോ അതിന് മുമ്പാണ് ഗോൾസ്. ഓക്കെ, ഇത് ഞാൻ ഇന്നലെ ഇതിന്റെ മെഡിസിൻസ് നമ്മൾ കണ്ടില്ല. സ്റ്റിൽ നമുക്കത് ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ചെയ്തെടുക്കാമല്ലോ. കാരണം ഇത് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതുപോലെ മീഡിയൽ എപ്പിക്കോണ്ടൈലൈറ്റിസ് ആണ്. മൈക്രോ ട്രോമ ഓഫ് ഇത് വരുമ്പോൾ ഫ്ലെക്സാർ ഒറിജിൻ ആണ് വരുന്നത്. ഫ്ലെക്സാർ ഒറിജിൻ ഓഫ് മെസിൽസിന് ഉണ്ടാകുന്ന മൈക്രോ ട്രോമയാണ്. ഇനി അടുത്തത് ടെന്നീസ് എൽബോയ്ക്ക് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞതുപോലെ റെസ്റ്റോക്സ്, അഗാരിക്കസ്, അംബ്രാഗ്രേസിയാണ് ടെന്നീസ് എൽബോയ്ക്ക് വരുന്നത്. അടുത്ത സ്ലൈഡ് ടെന്നീസ് എൽബോ ആണ്. താഴോട്ട് ഡോക്ടറെ. അത് ക്യൂബിറ്റൽ ടണൽ സിൻഡ്രോം ആണ്. ഇത് നമ്മുടെ കാർപ്പൽ ടണൽ സിൻഡ്രോം പോലെ. ഇതാണെന്നോ ടെന്നീസ് എൽബോ? ടെന്നീസ് എൽബോ ഇതല്ലേ? അല്ല, അത് റിസ്റ്റ് ഡ്രോപ്പ്, നമ്മുടെ സാറ്റർഡേ നൈറ്റ് പാൾസി ആണ്. ക്രച്ച് ടെന്നീസ് എൽബോ മേളിലാണെന്തോ. എനിവേ അത് പോട്ടെ, സാരമില്ല. ഇപ്പൊ മെഡിസിൻസ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോണേ. ടെന്നീസ് എൽബോ ഇതിനകത്ത് ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാൻ ഇന്നലെ സംശയം ചോദിച്ചെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഉണ്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നു. റെസ്റ്റോക്സ്, അഗാരിക്കസ്, അംബ്രാഗ്രേസിയ ആണ് മെഡിസിൻസ്.
പിന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസ് എൽബോ കണ്ടു. സ്റ്റുഡൻസ് എൽബോ ഞാൻ ആസ് ഐ ടോൾഡ് യു ഇന്നലെ പറഞ്ഞതുപോലെ അത് ഒരു ബുൾസയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന, അതായത് ഒരു പോസ്റ്റീരിയർ സർഫസ് ഓഫ് ഒളിക്രാനോൺ പ്രോസസ്സിന്റെ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ബുൾസയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എഫ്യൂഷൻ ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ബുൾസൈറ്റിസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അത് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് റിസ്റ്റ് ഗാംഗ്ലിയോൺ ആണ്. അപ്പൊ ബുൾസൈറ്റിസിന് കുറെ അധികം മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട്. ബുൾസ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ മാത്രമല്ല, നമ്മളുടെ അൾനാർ സൈഡിലുണ്ട്. അൾനാർ പാമ്പിന്റെ അൾനാർ ബുൾസയുണ്ട്, റേഡിയൽ ബുൾസയുണ്ട്, അങ്ങനെ ഒരു കുറെ ബുൾസകളുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് അഥവാ ഒരു ബുൾസ ഇപ്പൊ സ്റ്റുഡൻസ് എൽബോ പോലെ ഒരു കണ്ടീഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന മെഡിസിൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഇപ്പൊ പറയാം. അതെങ്ങനെയാ വരുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. കുട്ടികള് താടിക്ക് കൈ കൊടുത്ത് ക്ലാസ് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന എഫ്യൂഷനാണ് അത്. ഓക്കെ, എൻ്റെ കൂടെ ഹൗസ് മേറ്റ്സ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. എന്നാലും ബുൾസേക്ക് തന്നെയുള്ള മെഡിസിൻസ്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമ്മുടെ സിംറ്റം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നത്. ഇതാണ് സ്റ്റുഡൻസ് എൽബോ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഫൈറ്റലക്ക സിലീഷ്യ ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത്. സിലീഷ്യയ്ക്ക് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട, ഫൈറ്റലക്കയും ഇത് രണ്ടും തന്നെ ബോണിൽ നല്ലതുപോലെ തന്നെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന മെഡിസിൻസ് ആണ്, എല്ലാവർക്കും അറിയാം. സിലീഷ്യ സ്പെഷ്യലി ഫോർ ക്യാരീസ് ഓഫ് ബോൺസ്. സിലീഷ്യ മാത്രമല്ല, ഇപ്പൊ ഒരു കാൽക്കേരിയ നമുക്ക് ഇപ്പൊ അറിയാവുന്നതുപോലെ ഒരു കാൽക്കേരിയ ബേബിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒരു പേഴ്സൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാൽക്കേരിയ സിലിക്കേറ്റ് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പം അതർ ദാൻ ദാറ്റ് ഈ ബുൾസൈറ്റിസിന് ഫൈറ്റലക്കയും സിലീഷ്യയും അല്ലാതെ ബെല്ലിസ് പെരിനിസ്, റെസ്റ്റോക്സ്, റൂട്ട, സാങ്കിനേറിയ, സ്റ്റിക്ട, സൾഫർ, പിന്നെ കുറച്ച് സിംഗിൾ മാർക്ക് ഒറ്റ മാർക്ക് റെമഡീസും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇത്രയും നമുക്ക് ഈ സ്റ്റുഡൻസ് എൽബോയ്ക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ അത് ബുൾസയാണല്ലോ, ആ ഒളിക്രാനോൺ പ്രോസസ്സിന്റെ അവിടെ ഒരു ബുൾസയുണ്ട്. അതിനകത്തോട്ടുള്ള ഇൻഫ്ലമേഷൻ ആണ് ഈ സ്റ്റുഡൻസ് എൽബോ ആയിട്ട് വരുന്നത്. തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും, ബോണി പാർട്ടിക്കിൾസ്, ബോൺ അല്ലല്ലോ, അപ്പൊ ഹാർഡ് ആയിരിക്കത്തില്ല. So we can try this Phytolacca, Silesia, Bellis perennis, Rustox, Ruta, then Sanguinaria, Sticta and Sulfur. അടുത്ത സ്ലൈഡ് ഡോക്ടർ. അൾനാർ പാൾസി, അത് ഞാൻ വിശദമായിട്ട് പിന്നെ പറയാം. അൾനാർ പാൾസിയെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ട്. ഇന്നലെ പറഞ്ഞെങ്കിലും അത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞേക്കാം. അതിന്റെ അൾനാർ സൈഡിലുള്ളത് അതിനിടയിൽ മാഡം കാർപ്പൽ ടണൽ സിൻഡ്രോം കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്നായിരുന്നു. പറയാം. കാർപ്പൽ ടണൽ സിൻഡ്രോം, ഞാൻ അതിന്റെ കാർപ്പൽ ടണൽ സിൻഡ്രോം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, കാണാമല്ലോ, എന്റെ കൈ കാണാമല്ലോ, റേഡിയസും അൾനയുമാണ്. ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നപ്പോ എനിക്ക് തന്നെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആയി. കാർപ്പസ് ഉണ്ട് 8 എണ്ണം, അത് കോൺകേവ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെ കവർ ചെയ്ത് ഒരു ഫൈബ്രസ് ഷെത്ത്, നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ, ഇവിടെ ഫൈബ്രസ് ഷെത്ത് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് കോൺകേവിറ്റിയുടെ മുകളിലൂടെ കവർ ചെയ്താണ് ഫൈബർ ഷെത്ത് വരുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും, ഒരു ടണൽ പോലെ വരും. ആ ടണലിലൂടെ പോകുന്ന പാസേജ് ചെയ്യുന്ന ഇതില് ഒന്ന് നമ്മുടെ മീഡിയൻ നെർവാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത്. മീഡിയൻ നെർവ്, അതർ ദാൻ ദാറ്റ് ഫ്ലെക്സാർ ടെൻഡൻസ് നമുക്കറിയാം. ഇത് അനാട്ടമിക്കൽ പൊസിഷൻസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതിൽ ഫ്ലെക്സാർ ടെൻഡൻസ് ആണ് ഇവിടെയുള്ള ഫ്ലെക്ഷൻ, കണ്ടോ, ഫ്ലെക്ഷൻ ആണ്. അപ്പൊ ഫ്ലെക്സാർ ടെൻഡൻസ് അത് കുറെ മെഡിസിൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, കുറെ മസിൽസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത്രയും ഡീപ്പായിട്ട് ഞാൻ പോകുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഫ്ലെക്സർ മസിൽസും കൂടി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു കംപ്രഷനോ, അപ്പൊ ഇത് കൂടുതലും എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്നവരുടെ, കൂടുതൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ, അങ്ങനെയുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രോമ, ഇപ്പൊ ഈവൻ എ ഫോൾ ഓൺ ദി ഔട്ട് സ്ട്രെച്ച്ഡ് ഹാൻഡ്, അങ്ങനെയുള്ള കേസസിലും ഒക്കെ ഇത് സംഭവിക്കാം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഇൻഫ്ലമേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രോമയോ ഇഞ്ചുറിയോ ഡിസ്ലൊക്കേഷനോ എന്ത് തന്നെ വന്നാലും ഇവിടെ നല്ല കംപ്രഷൻ ഉണ്ടാകും. കംപ്രഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മെയിൻലി നമ്മുടെ മീഡിയൻ നെർവിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കൂടുതലും ലേഡീസിനായിരിക്കും സാധാരണ കൂടുതൽ ആ രീതിയിൽ, ലേഡീസ് എന്ന് പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട്, എന്നാലും ജെന്റ്സിനും വരാമല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ രാത്രിയിലായിരിക്കും പെയിൻ ഉണ്ടാവുന്നത്. രാത്രിയിൽ പെയിൻ ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ മീഡിയൻ നെർവിന്റെ കൈ, നിങ്ങൾക്ക് കാണാലോ, ഈ മിഡിൽ ഫിംഗറിന്റെ ഈ സൈഡ്, ഈ 4 ഫിംഗർ, തമ്പ്, ഈ ഇത്രയും ഭാഗത്ത് മീഡിയൻ നെർവിന്റെ സപ്ലൈയും, ഈ ഭാഗത്ത് ഈ മിഡിൽ ഫിംഗറിന്റെ ഈ സൈഡ്, ഈ ഇത്രയും ഭാഗത്ത് അൾനാർ നെർവുമാണ്. അപ്പൊ അത്രയും അറിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ ഈ ടീനാർ എമിനൻസും എല്ലാം വരും. അപ്പം അവിടെ എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് പേഷ്യൻസിനോട് പറയാം, പേരെടുത്ത് തന്നെ അത് നിങ്ങളുടെ മീഡിയൻ നെർവിന്റെ കംപ്രഷൻ കൊണ്ടുവന്നതാണ്,
അതിനാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരു ടണൽ പോലെയുണ്ട്, അതിന്റെ പ്രഷർ കൊണ്ടോ ഇൻഫ്ലമേഷൻ കൊണ്ടാണോ അത് വന്നത്. അപ്പൊ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമുക്ക് പേഷ്യൻസ് വന്നവരെ വേദനയാണ് എന്നുള്ളത് പറയും. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇന്നലെ അത് മെഡിസിൻ പറഞ്ഞോന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. ഞാൻ എന്തായാലും മെഡിസിൻ ഒന്നും കൂടി പറയാം. പോയില്ലായിരുന്നു. മെഡിസിൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ? ഇല്ല, മെഡിസിൻ അതിനെ കുറിച്ച് കാർപ്പൽ ടണൽ സിൻഡ്രോം ഒന്നും സംസാരിച്ചില്ല. ഞാൻ അത് മനഃപൂർവ്വം എടുത്തിട്ടതാ. അത് ഇത് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ, കാർപ്പൽ ടണൽ സിൻഡ്രോം മനസ്സിലായോ ഡോക്ടറെ? മനസ്സിലായി. അല്ല, ഇല്ല, ഞാൻ അത് കുറച്ച് കാരണം ഒരുപാട് പേർക്ക് വരുന്നൊരു പ്രശ്നം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് എടുത്തൊന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തത്. അതെ. അപ്പൊ അതിന്റെ മെഡിസിൻസും കൂടി പറഞ്ഞു പോവാം. മെഡോറിന ഞാൻ ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിരുന്നു, അത് സ്പീഡിൽ പോയോണ്ട്. മെഡോറിനമാണ് അതെ മെഡോറിനമാണ് 3 മാർക്സ് മെഡിസിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത്, 3 മാർക്ക് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മെഡോറിനത്തിന്റെ ബാക്കിയുള്ള സിംറ്റംസ് എല്ലാം നമുക്കറിയാം. ഹോട്ട് പേഷ്യന്റ് ആണ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയാം. അപ്പൊ മെഡോറിന അല്ലാതെ എനിക്കൊന്ന് റൂട്ടൈൻ ഞാൻ തെറ്റിപ്പറ്റോ പറഞ്ഞു. റൂട്ടൈൻ ട്രൈ ചെയ്യാം നമുക്ക്. ഓഫ് കോഴ്സ് നേട്രമോർ, നെക്സോമിക്ക, പൾസാറ്റില റൂട്ടേ ഉണ്ട് കേട്ടോ, റൂട്ടേ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇത് രണ്ടും 2 മാർക്സ് മെഡിസിനും. ഞാൻ കൂടുതലും ആദ്യമൊന്നും മെഡോറിന എനിക്കറിയില്ല, ഞാൻ യൂഷ്വലി റൂട്ടേ ഒക്കെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കേസുകൾ വരുന്നു എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ റെഫർ ചെയ്താണ് മെഡോറിനത്തിലോട്ടൊക്കെ പോയി. നമുക്ക് തൂരിയും കൊടുക്കാം, പിന്നെ തന്നെ ഉറപ്പുണ്ട് ഒരു പേഷ്യന്റ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ആ സിംറ്റം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. എങ്കിലും നമ്മുടെ റെപ്പർട്ടറിയിൽ കാർപ്പൽ ടണൽ സിൻഡ്രോം എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ മെഡിസിൻ ട്രൈ ചെയ്യാമല്ലോ. അപ്പൊ ഇത് കൂടാതെ മെഡോറിനം, നേട്രമോർ, നെക്സോമിക്ക, പൾസാറ്റില കൂടാതെ കാൽക്കേറിയ ഉണ്ട്, കാൽക്കേറിയ ഫോസ്, കോസ്റ്റിക്ക ഒട്ടുമിക്ക ഈ എക്സ്ട്രിമിറ്റീസിനുള്ള കംപ്ലൈൻസിനെല്ലാം നമുക്കറിയാം. നമ്മളെല്ലാവരും കോസ്റ്റിക്ക കൊടുക്കും. പ്ലംബം ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്ലംബം മെറ്റ്, പാരാലിസിസ് അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ ഒന്നും കൂടി എടുത്തു പറഞ്ഞാൽ പ്ലംബം മെറ്റിന്റെ ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് പോർഷൻ ആണോ, പ്രത്യേകിച്ച് മസിൽസ് ആണോ അഫക്റ്റഡ് ആകുന്നത് അവിടെ ഇമാസിയേഷൻ കാണും. സോ പിന്നെ സ്ലോലി പ്രോഗ്രസിങ്, അത് ഞാൻ പാരാലിസിസ് പറയുമ്പോൾ പറയാം, സ്ലോലി പ്രോഗ്രസിങ് ആയിരിക്കും. എക്സ്റ്റൻസാർ മസിൽസ് ആണ് പ്ലംബം മെറ്റിന് കൂടുതലും എഫക്റ്റീവായിട്ട് മീൻസ് ആക്ഷൻ ഉള്ളത്. സോ കോസ്റ്റിക്കം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗൊയാക്കം ഉണ്ട്, ലൈറ്റോപോഡിയം, പ്ലംബം ഉണ്ട്, റെസ്റ്റോക്സ്, റൂട്ട, വയോള, ഒഡേറേറ്റ, സിംഗം. ഇനി റൈറ്റിന് പ്രത്യേകവും ലെഫ്റ്റിന് പ്രത്യേകവും ഉണ്ട്. ഈ CTS തന്നെ റൈറ്റ് നമ്മൾ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. ഒരെണ്ണം ഓർത്തിരുന്നാൽ പിന്നെ അടുത്ത ഓർത്തോളൂല്ലേ. വയോള, ഒഡോറേറ്റ, ആ ഒഡോറേറ്റയുടെ റേറ്റ് അങ്ങനെ റൈറ്റ് ഓർത്താവല്ലോ നമുക്ക്. വയോള, ഒഡോറേറ്റ, ലെഫ്റ്റില് ഗൊയാക്കോ. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? അപ്പൊ ഇനി ഏത് കേസും ഈ ഒരു രീതിയിൽ പെയിനും ഇന്റർമീഡിയന്റ് പെയിൻ ആയിരിക്കും, രാത്രിയിലായിരിക്കും പെയിൻ കൂടുതൽ. അങ്ങനെ കേസുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് CTS ആണെന്ന് പേഷ്യൻസിനോട് പറയുക. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ഇത് സർജറി ഒന്നും ചെയ്യരുത്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ്. ഇവിടുത്തെ ഫ്ലെക്സാർ റെറ്റിനാക്കുലം ഒക്കെ ആയിരിക്കും കട്ട് ചെയ്ത് അവിടുത്തെ റിലാക്സ്ഡ് ആക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് അത് വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. പിന്നെ കൈ കൊണ്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് അവെയർ ആണെന്ന് കാണുമ്പോൾ പേഷ്യന്റ് നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ ഈ കാർപ്പൽസ് പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ, അതിനകത്തെ ലൂണേറ്റ് ബോണിന് ഇങ്ങനെ കൈകുത്തി വീടുമ്പോൾ കാർപ്പൽ ബോൺസിനും വരാമല്ലോ ഫ്രാക്ചർ വരെ. അപ്പൊ ലൂണേറ്റ് ബോണിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നാൽ ഈ ഒരു പ്രശ്നം വരാം, കാർപ്പൽ ടണൽ സിൻഡ്രോം വരാം. പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ഫ്ലെക്സാർ റെറ്റിനാക്കുലത്തിലുള്ള ആ മീഡിയൻ നെർവ് പോകുമ്പോൾ മറ്റേ ഫ്ലെക്സാർ ടെൻഡൻസും ഉണ്ട്, അതിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ഉള്ള കംപ്രഷൻ കൊണ്ടാണ് ഇത് വരുന്നത്. ഇനി അത് കൂടാതെയാണ് ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞത്, ട്രിഗർ അതല്ലെന്നൊരു ഡ്യൂപ്പിട്രൻസ് കൺട്രാക്ഷൻ. അത് നമുക്ക് ഈ ഫ്ലെക്സാർ റെറ്റിനാക്കുലം കഴിഞ്ഞിട്ട് പാമാർഷത്തുണ്ട്. പാമാർഷത്ത് ഇതുപോലെ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മളുടെ ഈ സൂപ്പർഫിഷ്യൽ പാമാർ ആർച്ച് ഇതെല്ലാം ഇത് ചെയ്യുന്ന അതൊരു ഷീത്താണ്. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം, നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് ചെറിയ ചെറിയ ഞരമ്പുകൾ, ബ്ലഡ് വെസൽസ്, ചെറിയ ചെറിയ മസിൽസ് ഒരുപാടുണ്ട്. അതിനെയെല്ലാം പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഷെത്താണ് അത്. പാമാർ അപ്പോന്യൂറോസിസ് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. അപ്പൊ അത് ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നവർക്ക്, കൂടുതൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ എന്ത് പറ്റും, അപ്പോന്യൂറോസിസ് ഫൈബ്രസ് ഷെത്താകും, നല്ല ഹാർഡ് ആൻഡ് ആയിട്ട്. അതിന്റെ ഉണ്ടോ ഡോക്ടറെ? ഡ്യൂപ്പിട്രൻസ് കൺട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് നോക്കട്ടെ. നോക്കട്ടെ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അക്ഷയൻ ഡോക്ടർക്ക് ഞാൻ കൊടുത്ത കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ, ടോപ്പിക്സ് കൊടുത്തപ്പോഴേ അത് മാത്രമേ തന്നുള്ളായിരുന്നേ. എനിവേ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ കാണിച്ച് പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ? മനസ്സിലാവുന്നു. അപ്പം ഈ റിംഗ് ഫിംഗർ ആണ് കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും, ഇവിടെ എല്ലാം എക്സ്റ്റൻഷൻ ആയിരിക്കും. ഉണ്ട് വേണ്ട. അത് കാർപ്പൽ ടണൽ സർ, അത് കാർപ്പൽ ടണൽ.
ഇത് കാർപ്പറ്റൽ CTS ആ. ഞാനിപ്പോ ഡ്യൂപ്പിട്രൻസ് കണ്ട ഈ കാർപ്പറ്റലിന്റെ കണ്ടല്ലോ, CTS ആ ഞാൻ ചോദിച്ചത്. CTS ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. സോറി, ഇത് CTS. ശരി, ഓക്കെ. ഡ്യൂപ്പിട്രൻസ് കൺട്രാക്ചറാ സാർ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഇത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ CTS പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ. ഇല്ലെങ്കിൽ സാരമില്ല. അപ്പൊ അത് തന്നെ കണ്ടില്ലേ, ആ റിംഗ് ഫിംഗർ ആണ് അഫക്ട് ചെയ്ത്. ഇങ്ങനെ തന്നെ കാണും. എനിക്ക് കുറെ കേസുകൾ വന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് ഇതൊന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ജെൽസീമിയം കൊണ്ട് എനിക്ക് നല്ല ജെൽസീമിയം കോസ്റ്റിക്കും കൂടെ ഞാൻ കൊടുത്തത്. ഭയങ്കര റിസൾട്ട് ആയിരുന്നു. എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി. അപ്പം അവർക്ക് ഇതെല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ട് എനിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഈ ഹിബർട്ട് സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരുപാട് കേസുകൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് സ്റ്റഡി ചെയ്യുമല്ലോ. അങ്ങനെ പോയാണ് എനിക്ക് ആ മെഡിസിൻസ് എല്ലാം കിട്ടി. എനിക്ക് റിസൾട്ട് ഉറപ്പായിട്ടും കിട്ടിയത് ജെൽസീമിയവും ഇത് കോസ്റ്റിക്കും കൂടെ കൊടുത്തപ്പോഴാണ്. ഞാൻ അതിന്റെ മെഡിസിൻ ഒന്ന് എടുത്തോട്ടെ. ഞാൻ ഇന്നലെ അത് പറഞ്ഞിരുന്നു. എനിക്ക് കൊടുത്ത മെഡിസിൻ അല്ലാതെ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി പറയണമല്ലോ, എന്നാലല്ലേ. ഓക്കെ. അതിന്റെ പ്രധാനമായിട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ജെൽസീമിയം കോസ്റ്റിക്കം, ദെൻ ഗൊയാക്കം ഉണ്ട്, നേട്രമോർ, നേട്രംഫോസ്, പ്ലംബം ഓർത്തോണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും. അപ്പർ ലിംസിനാണെങ്കിലും ലോവർ ലിംസിനാണെങ്കിലും എപ്പോഴും മനസ്സിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു മെഡിസിനാണ് പ്ലംബം. ദെൻ റൂട്ടയുണ്ട്, സബീന. അപ്പം ഇത് ഓർത്തോ. കോസ്റ്റിക്കം ജെൽസീമിയം പക്ക ആയിട്ട് എനിക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടിയ മെഡിസിനാണ്. അതല്ലാതെ തന്നെ നേട്രംഫോസ്, പ്ലംബം, നേട്രമോർ, റൂട്ട ഓഫ് കോഴ്സ് എല്ലാത്തിനും ഇപ്പൊ റിസ്റ്റിക് ഗാംഗ്ലിയോൺ അങ്ങനെയുള്ള കേസിലൊക്കെ നമ്മൾ ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് കണ്ണു അടച്ചു കൊടുക്കാവുന്ന മെഡിസിനാണ്. അങ്ങനെയല്ല എങ്കിലും ഞാൻ പറയുവാണ്, പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരാം. പിന്നെ ബരേറ്റ കാർബ് ഉണ്ട്, എൻസോയിക് ആസിഡ് ഉണ്ട്, കാൽക്കേറിയ ഫ്ലോർ ഉണ്ട്, ദെൻ ലൈക്കോപ്പൊടി. ഇത്രയും മെഡിസിൻ. ഇത് മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പൊ അത്യാവശ്യം, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡീപ്പായിട്ട് ഒത്തിരി പോകാഞ്ഞിട്ടാണ്, അത്യാവശ്യം ഒരു പേഷ്യന്റ് വന്നാൽ ഈ പാമാർ അപ്പോന്യൂറോസിന്റെ ഒരു ക്ഷെത്തുണ്ടെന്നും അത് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള നമ്മളുടെ നെർവിനെയോ ഒക്കെ കവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്ഷെത്താണെന്നും അതിന്റെ തിക്നെസ്സോ അല്ലെ ഫൈബ്രസ് ബാൻഡ് പോലെ വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത് വരുന്നത്. ഇതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ കാരണം നമുക്ക് ഫ്ലെക്ഷനും ഈ ഇന്റർഫലാഞ്ചിയൽ ജോയിൻസിന്റെ ഒന്നും ഫങ്ഷൻസ് നടക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് വരുന്നതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് പേഷ്യൻസിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് ഈ മുമ്പേ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ CTSന് സർജറി ചെയ്യുന്നതോടെ ഈ ഫൈബർ ക്ഷേത്രം അവരങ്ങ് കട്ട് ചെയ്തങ്ങ് കളയും. കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്കിപ്പോ അറിയാമല്ലോ, പാമാർ അപ്പോന്യൂറോസിനാണ് സംഭവം ഇത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നതെന്നുള്ളത് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ഇതെല്ലാം ഈ പാമാർ അപ്പോന്യൂറോസിസും ഒക്കെ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന് വേണ്ടതാണ് എന്നുള്ളത് ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ മെഡിസിനും കൊടുത്ത്, വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഫിസിയോതെറാപ്പി, ഒരു മസാജിങ്ങും ഒക്കെ കൊടുത്ത്, പിന്നെ രാത്രിയിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ചൂടുവെള്ളത്തിൽ, ലൈറ്റ് ചൂടുവെള്ളത്തിലൊന്ന് വെച്ച്, അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു അവർക്കൊരു റിലീഫും കിട്ടും. ഓഫ് കോഴ്സ് ആ ഒരു ചൂടൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു പെയിനും റിലീഫ് കിട്ടുമല്ലോ. നമ്മുടെ ഓയിലും എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് മസാജ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല റിലീഫ്. ഇനി ഏതായിരുന്നു ഹിബ ഡോക്ടറെ? എന്റെ ഇടയ്ക്ക് റിസ്റ്റ് ഇത് വന്നല്ലേ, റിസ്റ്റ് ഗാംഗ്ലിയോൺ. ഓക്കെ, റിസ്റ്റ് ഗാംഗ്ലിയോൺ വന്നോ ഇടയ്ക്ക്? റിസ്റ്റ് ഗാംഗ്ലിയോൺ മോളിലുണ്ടല്ലോ. റിസ്റ്റ് ഗാംഗ്ലിയോൺ പറയാം. കാരണം അത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരുപാട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. മുകളിലോട്ട് കുറച്ചുകൂടെ. അത് തന്നെ താഴെ. അത് റിസ്റ്റ് ഡ്രോപ്പ്. അല്ല, തൊട്ട് താഴെ. അത് റെഡി. അത് തന്നെ. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇത് ഞാന് നമ്മളുടെ ഇത് പറഞ്ഞതുപോലെ, ടെന്നീസ് എൽബോ പറഞ്ഞതുപോലെ, ടെന്നീസ് എൽബോ ആദ്യം നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയായിരുന്നല്ലോ സ്റ്റഡീസ് വരുന്നത്, ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഓഫ് ലാറ്ററൽ എപ്പികോണ്ടൈലൈറ്റിസ് എന്നാണ്. പക്ഷെ ലേറ്റർ പിന്നെ അത് അതിന്റെ ഞാൻ ഇന്നലെ തന്നെ പറഞ്ഞു, റിസർച്ച് വന്നു ഇത് ഡീജനറേഷൻ ഉണ്ടെന്ന്. അപ്പം ആ ഒരു പെയിൻ മാറുമ്പം മെഡിസിൻ നിർത്തരുത് എന്ന് പേഷ്യൻസിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. നമുക്ക് ഈ ഡീജനറേഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് ഡീജനറേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായാലല്ലേ പേഷ്യൻസിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. നിങ്ങൾ ഇത് നിർത്തരുത്, ഇങ്ങനെ അവിടുത്തെ സെൽസ് നശിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്, അല്ലാതെ വെറുതെ ഒരു നീരുവീഴ്ചയല്ല എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു കൊടുത്താലേ പറ്റും. ലൈക്ക് അതുപോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ഞാൻ യൂഷ്വലി, നിങ്ങളും ഒക്കെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, ഞാൻ പൊതുവെ റെസ്റ്റോക്സോ റൂട്ടയോ ഒക്കെ ചമമുല്ല കൊടുത്തിട്ട് എനിക്ക് ഈ എപ്പികോണ്ടൈൽ, അതായത് ടെന്നീസ് എൽബോയ്ക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ചമമുല്ല എനിക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഇത് റെസ്റ്റോക്സോ റൂട്ടയോ. അപ്പൊ റെസ്റ്റോക്സ് റൂട്ടയോ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതെന്ന്
റെസ്റ്റോക്സ് റൂട്ടയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാക്കുമല്ലോ. അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്കൊരു ചുമയുണ്ട്. റെസ്റ്റോക്സും റൂട്ടയൊക്കെ കൂടുതൽ ആ സ്ട്രെയിൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാനത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിനെക്കാട്ടിൽ കൂടുതൽ ഈ ചമമുല കൊടുത്തിട്ട് നല്ല റിസൾട്ട് അതെനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഈ റിസ്റ്റിക് ഗാംഗ്ലിയോൺ തന്നെ നമ്മൾ പിടിച്ചു നോക്കുമ്പം നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ് ആണ്. അതെന്തുകൊണ്ടാ? അതൊരു ബോണി ട്യൂമർ ആണെങ്കിൽ അത് വേറെ കണ്ടീഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും. മേ ബി ഒരു ഫ്രാക്ചർ ആവോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഞാൻ പറയാം, ബോണി ഗ്രോത്ത് തന്നെ വരല്ലേ. പക്ഷെ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോണം. ഈ ടെന്നീസ് എൽബോയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതൊരു സിസ്റ്റിക് സ്വെല്ലിംഗ് ആണ്. അതിനകത്ത് മ്യൂക്കോയിഡ് ഡീജനറേഷൻ ഉണ്ട്, അത് മനസ്സിലാക്കിക്കോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് അവർക്ക് തന്നെ അറിയാം ഇത് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും വരുമെന്നുള്ളത്. നമ്മളത് കേസ് ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കിയ പലർക്കും അങ്ങനെ നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്ന് പറയും ഇത് എടുത്ത് കളഞ്ഞു ഡോക്ടറെ, പിന്നെയും കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞ് വന്നു. ഈവൻ ഡോക്ടേഴ്സ് തന്നെ ഇപ്പൊ പറയാറുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എടുത്ത് കളഞ്ഞാൽ പോലും വീണ്ടും വരുമെന്നുണ്ട്. സോ റിസ്റ്റിക് ഗാംഗ്ലിയോണിനും നമ്മൾ അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. വെറുതെ ഒരു സ്വെല്ലിങ്ങോ ഒരു മുഴയോ മാത്രമല്ല, അതൊരു ഒഫ്കോഴ്സ് സിസ്റ്റിക് സ്വെല്ലിങ്. പിന്നെ നമ്മൾ ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യുകയും തന്നെ ഈ പോർഷനിലായതുകൊണ്ട് പെയിൻ ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണല്ലോ പലരും നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്നത്. അവിടെ മ്യൂക്കോയിഡ് ഡീജനറേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഡീജനറേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ട് പിന്നെ ക്യൂർ ആകാൻ താമസം വരും. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് നാൾ മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് പേഷ്യൻസിനോട് നമ്മൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക. അപ്പം അതിന് ഓഫ്കോഴ്സ് നമ്മളുടെ എല്ലാവരും, ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കൂടുതൽ നമ്മൾ റൂട്ട കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അൾട്ടേരിയ ഫ്ലോർ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, റെസ്റ്റോക്സ് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതല്ലാതെ തന്നെ ഗാംഗ്ലിയോൺ ഓൺ റിസ്റ്റ് അതില്ലാതെ കാൽക്കേറിയ, സൈലീഷ്യ ഉണ്ട്. ഇതും ഞാൻ ഈ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളുടെ പ്ലംബം മെറ്റ്, കോസ്റ്റിക്കം, റൂട്ടയൊക്കെ ഓർത്തതുപോലെ നമ്മുടെ കാൽക്കേരിയും സിലീഷ്യ എല്ലാം നമ്മൾ ഓർത്തോണം. കാൽക്കേരിയും സിലീഷ്യയും ഗാംഗ്ലിയോൺ ഓൺ റിസ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട്. 2 മാർക്ക് റെമഡിയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം അതല്ലാതെ തന്നെ കാരീസിന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സിലീഷ്യ ബെസ്റ്റ് മെഡിസിൻ ആണ്. ഇപ്പം സിലീഷ്യ ആണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നതിന് കാൽക്കേരിയ ഒരു പേഴ്സൺ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ട് കാൽക്കേരിയ സിലീഷ്യ നമുക്ക് കൊടുക്കാലോ. ഇത് രണ്ടും അല്ലാതെ അമോണിയം കാർവ്, ഓറം മൂറ്, ബെൻസോയിക് ആസിഡ് മുമ്പേ പറഞ്ഞു. ബെൻസോയിക് ആസിഡ് നമുക്കറിയാലോ ഗൗട്ടിനും ജോയിൻസിന്റെ കംപ്ലൈൻസിനും ഒക്കെ കൊള്ളാം. അതിന്റെ ഒരു യൂറിൻ ഒരു പ്രത്യേക സ്മെല്ലുണ്ട്. കോൾ സ്മെല്ലിംഗ് അല്ലല്ലോ അല്ലേ, അതിന്റെ പഞ്ചന്റ് സ്മെല്ല് യൂറിൻ ആയിരിക്കും. കാൽക്കേരിയ ഫ്ലോർ, ഓഫ് കോഴ്സ് കാൽക്കേരിയ ഫ്ലോർ, കാർബോവെജ്, ലാക്കസിസ്, മാഗ്മോർ, ഫോസ്ഫറസ്, റെസ്റ്റോക്സ്, റൂട്ട, സൾഫർ തൂജ. എനിക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് റൂട്ട, കാൽക്കേരിയ ഫ്ലോർ, സിലീഷ്യ, പിന്നെ റെസ്റ്റോക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, തൂജയും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സൂചം വരാല്ല, ഒരു സോഫ്റ്റ് സിസ്റ്റിക് സ്വെല്ലിംഗ് ആണല്ലോ. പിന്നെ ഇത് ഗാംഗ്ലിയോൺ തന്നെ റിസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ ഹാൻഡിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഹാൻഡിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് അത് സിലീഷ്യ പറയുന്നുണ്ട്. ദെൻ അമോണിയം കാർബും ഫോസ്ഫറസും റോഡോഡെൻഡ്രോണും. പിന്നെ ഗാംഗ്ലിയോൺ തന്നെ ബാക്ക്, അത് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ വരണമെന്നില്ല, എന്നാലും ബാക്കിൽ പറയുന്നതും സിലീഷ്യ പറയുന്നുണ്ട്. പാമില് റൂട്ട പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അതെ. അപ്പൊ അതും ക്ലിയർ ആയല്ലോ. ഇനി അടുത്തത് വരട്ടെ, സ്ലൈഡ് വരട്ടെ ഡോക്ടറെ, അടുത്ത സ്ലൈഡ് പ്ലീസ്. നെക്സ്റ്റ്. ഇത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ? ഓക്കെ. ഇത് അത്രയും നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് കിട്ടത്തില്ല. ക്യൂബിറ്റൽ ടണൽ സിൻഡ്രോം ആണ്, അൾനാർ നെർവാണ് കൂടുതൽ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് അത്രയും അങ്ങോട്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാ. ഇവിടെ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ പെയിൻ വരുമെന്നുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ്. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, CTS പറഞ്ഞു. റൈറ്റ് സൈഡ് ആണെങ്കിൽ വയോള ഓഡോറേറ്റ, ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആണെങ്കിൽ ഗോയാക്കം, ഡ്യൂപിറ്റൻസ് കൺട്രാക്ചർ പറഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തത്. അപ്പൊ ഇത് ഒരു രസകരമായിട്ട്, ഇത് ആക്ച്വലി ഫെലോൺ തെറ്റിപ്പോയി പടം. ഇത് ശരിക്കും പാമാർ ആസ്പെക്റ്റിലാണ് വരുന്നത്. ഈ അറൌണ്ട് ഇവിടെ കാണാമല്ലോ, ടിപ്പ് ഓഫ് ദി ഫിംഗറിൽ പാമാർ ആസ്പെക്റ്റിലാണ് വരുന്നത്. പസ് കളക്ഷൻസ് വരാം. ബാക്കിയെല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെ, റെഡ്നെസ്സും പസ് കളക്ഷൻസും വരാം. എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതും പിന്നെ ഈ നഖത്തിന്റെ അത് പോസ്റ്റീരിയർ ഡോഴ്സൽ ആസ്പെക്റ്റിൽ വരികയാണെങ്കിൽ, അത് അടുത്ത സ്ലൈഡ് ഉണ്ട്, അതിന് പനേരിറ്റിയം എന്ന് പറയും. ഇത് ഫെലോണുമാണ്. ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ കാര്യം എപ്പോഴും കൈ വെറ്റായിട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് വരാം, എന്തെങ്കിലും ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്നവർക്ക് വരാം, ട്രോമ ഇഞ്ചുറി അങ്ങനെയുള്ള കേസുകൾക്കൊക്കെ വരാം. അപ്പൊ ഇതിന് പ്രധാന മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട്. അതൊരു പ്രധാന നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ എപ്പോഴും കിട്ടുന്ന കേസുകളാണല്ലോ. അപ്പം പനേരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പരോനിക്ക, റെപ്പർട്ടറിയിൽ പക്ഷേ പരോനിക്കയും ഫെലനും എല്ലാം ഒരുപോലെയാണ് കാണിക്കുന്നെങ്കിലും
ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകൾ ഒരുപാട് വരുമ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവർക്ക് ഒന്നും കൂടി വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് ഫെലോൺ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പെരോണിക്കയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി സ്റ്റഡി അതിന്റെ പുറകെ പോയി കണ്ടുപിടിച്ചതാണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചതാണ്. പിന്നെ ഇതൊന്നും കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മറന്ന്, എപ്പോഴും നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്തൊക്കെ ആയാലും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാലും ഒക്കെ അല്ലേ ഇത് ഓർമ്മ വരത്തുള്ളൂ. സോ അപ്പൊ ഇത് ആദ്യം ഞാൻ ഇത് ഫെലോൺ തന്നെ പറയാം. അതാണല്ലോ കാര്യം. അത് ഈ പിക്ചർ ഇത്തിരി തെറ്റിപ്പോയി. പാമാർ ആസ്പെക്റ്റിൽ വരുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻസിനാണ് ഫെലോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ലൈക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ പെയിന്, സ്വെല്ലിങ്, റെഡ്നെസ് ഉണ്ടാകാം, നേരത്തെ പസ് ഉണ്ടാകും. അറിയാലോ, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വന്ന് പസ് വന്നത് ചിലപ്പോൾ പൊട്ടിച്ച് കളയോ ഒക്കെ ചെയ്യുമല്ലോ ചിലര്. നമ്മളുടെ മെഡിസിൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാമേ. ഇത് തന്നെയാണ് ഈ ഡോഴ്സൽ ആസ്പെക്ട് വരുന്നതിനാണ് പെരോണിക്ക എന്ന് പറയാം. മെഡിസിൻസ് നമുക്ക് ഓഫ്കോഴ്സ് നമ്മൾ മെഡിസിൻസ് നോക്കുമ്പോൾ ഹെപ്പാസൾഫ് കൊടുക്കാം, സിലീഷ്യ കൊടുക്കാം, ഈവൻ ബെൽഡോണ കൊടുക്കാം. പിന്നെ മെർസോളും ബെൽഡോണയും രണ്ടും കൂടി കൊടുക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ നല്ല ആക്ഷൻ. ഹോമിയോപ്പത്തിക് ആന്റിബയോട്ടിക്സ് അല്ലെ, ആന്റിബയോട്ടിക് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അത് നല്ല ഒരുപാട് റിസൾട്ടുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സോ നോക്കട്ടെ ഒരു മിനിറ്റ്. ഫെലോണിന് ഇതിനകത്ത് അത് പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഫെലോണും പെനേരിറ്റിയോ എല്ലാം ഒറ്റ റൂബ്രിക്കിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു പരിധി വരെ വരുമ്പം ഒരുപോലെയാണ്. കാരണം ഇവിടെ ഈ ഒരു ആസ്പെക്ട് തന്നെയാണല്ലോ, വിരലിന്റെ അറ്റം തന്നെയാണ്. പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. മെഡിസിൻസ് പറയുമ്പോൾ അമോണിയം കാർബ്, ആന്ത്രാസിനം, എപ്പിസ്, ഡയസ്കോറിയ പറയുന്നുണ്ട്. അത് ഡയസ്കോറിയ കണ്ടു ഞാനൊന്ന്. ഫ്ലൂറിക് ആസിഡ്, ഹെപ്പാർ സൾഫ്, അയഡം, മിറിസ്റ്റിക്കയുടെ കാര്യം ഞാൻ മറന്നുപോയി. മിറിസ്റ്റിക്ക, നൈട്രിക് ആസിഡ് ഇതൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള മെഡിസിൻ തന്നെ. സിലീഷ്യ, സൾഫർ, ടെരൻഡില. ബേണിങ്, ഒത്തിരി വേദന എരിച്ചിലൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആന്ത്രാസിനം കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വാട്ടർ അമിലറേഷൻ, ചിലർക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ കുറയുന്നുള്ള നേട്രസ് സൾഫും പൾസാറ്റിലേയും കൊടുക്കാം. ഇതിൽ തന്നെ മാലിഗ്നൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ ടെരൻഡില ക്യൂബൻസിസ് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ അതങ്ങനെ മതിയല്ലോ, ഇത്രയും മതിയല്ലോ. അത് തന്നെ. മാഗ്നറ്റിസ് പോളസ് ആർട്ടിക്കൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെഡിസിൻ ഉണ്ട്. അത് നല്ല എഫക്റ്റ്. ഞങ്ങളുടെ പട്ടിക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ഡിസ്റ്റംബർ വന്നപ്പം കൈയുടെ അറ്റത്ത് ഇതുപോലെ വന്നപ്പോ മാഗ്നറ്റിസ് പോളിസ് ആർട്ടിക്കൻസ് എന്നുള്ള ഒരു മെഡിസിൻ, ആ റെയർ മെഡിസിൻ ഞങ്ങളത് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുമായിരുന്നു. ഡിസ്റ്റംബർ ഒക്കെ അവന് ഒരുപാട് ക്യൂറായി. നോർത്ത് പോളാണ്. ഇനി അടുത്തത് വേറൊരു സംഭവം ഉള്ളത് ഇനി ഹാങ് നെയിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം. പ്രാക്ടീസ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലോ. ഹാങ് നെയിൽ നമുക്കറിയാം ഈ നഖത്തിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള ഈ തൊലി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്നതാണ്. അവിടെ ഒരു വ്യത്യാസം. അത് ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ കൊണ്ട് വരാം. ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് ഈ തൊലി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഈ പരോണിക്ക അല്ലെങ്കിൽ ഫെലോൺ ഒക്കെ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൂടുതൽ നമ്മുടെ കൈ വെറ്റാകുമ്പോഴാണ് ഇത് വരുന്നത്. പക്ഷെ ഈ ഹാങ് നെയിൽ വരുന്നത് ഈ ഒരുപാട് ഇപ്പം സാനിറ്റൈസർ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഡിഷ് വാഷ് ഒക്കെ എടുത്ത് കൈയൊക്കെ നനച്ചിട്ട് ഒത്തിരി ഡ്രൈ ആവുന്നു. ഡിഷ് വാഷ് ചിലരുണ്ടല്ലോ. അപ്പം ഞാൻ പൊതുവെ ഇപ്പം വാഷർ വുമൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ചാപ്ഡ് ഹാൻഡ്സ് വരുന്ന ലേഡീസിനോട് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, എന്റെ ഒരു അനുഭവത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് വിം ഡിഷ് വാഷ് മീൻസ് ബാർ ആണെങ്കിൽ എനിക്കത് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് അത് ചോദിക്കുന്നത്. നമ്മളുടെ അനുഭവമാണല്ലോ, നമ്മളുടെ ഒരു അനുഭവം കൊണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണല്ലോ. അപ്പൊ അത് വിം ബാർ പണ്ടൊക്കെ എന്റെ ഒരു 10-20 വർഷം ബാറായിരുന്നു. അത് പിന്നെ ലിക്വിഡ് ആയപ്പോ പോലും നമ്മുടെ പാത്രവും വിളക്കും നമ്മുടെ കൈയും കൂടി മോശമാകും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ആദ്യമേ തന്നെ ഞാൻ വിം ചോദിക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ പേഷ്യൻസിനോട്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കാൻ പറയും. അപ്പം ബാക്കി എന്തെങ്കിലും തന്നെ ഇപ്പൊ എല്ലാം ലിക്വിഡ് ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് അത് നല്ലതുപോലെ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ ഹാങ് നെയിൽ വരുന്നത് യൂഷ്വലി ഈ നഖത്തിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള ഈ ടോൺ പീസ് ഓഫ് സ്കിൻ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇൻഫെക്ഷൻ കൊണ്ട് വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഡ്രൈ സ്കിൻ ആണെങ്കിലാണ് ഹാങ് നെയിൽ വരുന്നത്. അതൊരു വെറുതെ ഒരു രസത്തിന് ഞാൻ പറയുകയാണ്, അത് ഓർത്തിരിക്കാം. പേഷ്യൻസിനോട് നമുക്ക് പറയാമല്ലോ. ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞ ഡിഷ് വാഷ് ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതുപോലെ ഒന്നും കൂടി ചൂടുവെള്ളത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല വെള്ളത്തിലോ കഴുകി ഡ്രൈ ആക്കി വെക്കണം. മീൻസ് അങ്ങനെ ഡ്രൈ അല്ല, അതാക്കി വെക്കണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയാറുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ഹാങ് നെയിലിനുള്ള മെഡിസിൻ നോക്കാം. അതിന് ഇൻഗ്രോയിങ് ടോയ് നെയിൽസ് എന്നും പറയുമല്ലോ. അതിന് ഓഫ് കോഴ്സ് ഈ ഉള്ള മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ തന്നെ കൊടുക്കാം. നമുക്ക് സെപ്പിയ കൊടുക്കാം. നോക്കട്ടെ ഇതിനകത്ത് മെഡിസിൻ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത്. നൈട്രിക് ആസിഡ് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെയുള്ള അതൊക്കെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള മെഡിസിൻസ് തന്നെയല്ല. ഓപ്ഷൻ മാറ്റട്ടോ ഡോക്ടറെ? എന്തോ ഇനിയിപ്പോ കഴിഞ്ഞെന്ന് തോന്നുന്നു. സ്ലൈഡുകൾ കഴിഞ്ഞു. സ്ലൈഡ് കഴിഞ്ഞു. അത് മാറ്റിക്കോ. ഇനി ബാക്കി ഞാൻ ഇനി
കുറച്ച് ഗൗരവമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലോട്ടൊക്കെ പോവാം. ഹാങ് നെയിൽസിന് നേട്രം മൂറ് കേട്ടോ, നേട്രം മൂറും സൾഫറും ആണ്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ചില മെഡിസിൻ ഒക്കെ നമ്മളെ നേട്രം മൂറും സൾഫറും. അത് കൂടാതെ കാൽക്കേറിയ, മെർസോള്, റെസ്റ്റോക്സ്, സിലീഷ്യ, സ്റ്റാനം, തുജ. പെയിൻഫുള്ളിന് ലൈക്കോപ്പൊഡിയം, സെലിനിയം, സ്റ്റാനം. സൾഫർ പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു മെഡിസിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇതിന് ഹാങ് നെയിൽസിന്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫിംഗർ നെയിൽസിന് ഗ്രാഫൈറ്റിസ് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുക അങ്ങനെ. അപ്പൊ ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് ആയി. ഇനി ഞാൻ ഇന്നലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വിട്ടുപോയത് പറയാം. ഷോൾഡർ ജോയിന്റ് തൊട്ട് തുടങ്ങുമ്പം ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പറയും, വേദനയൊക്കെ പറയും. ചില പേഷ്യൻസ് വന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്രൈസേല് ഇവിടെ ഒരു വേദന ഇവിടെ മാത്രമേ വേദന കാണത്തുള്ളൂ. നമ്മൾ ഈ കുറെ കാര്യങ്ങൾ തിരക്കി പോകേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇതെന്തായിരിക്കും? ഷോൾഡർ ടിപ്പ് പെയിൻ ആണ്, റെഫേർഡ് പെയിൻ ആണ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇത് ഗാൾ ബ്ലാഡറിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ലിവറിന്റെ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, ഗാൾ ബ്ലാഡറിന്റെ ഇതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പെയിൻ ആയിരിക്കും. അതെങ്ങനെയാ വരുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഫ്രണ്ടിക് നെർവാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഇമ്പൾസ് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണെങ്കിലോ സ്പ്ലെനിക് പെയിൻ, സ്പ്ലീനിന്റെ എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് ഞാൻ ഇന്നലെ വിട്ടുപോയ ഒരു കാര്യമാണ്. അത് ആ പെയിൻ ഷോൾഡർ ടിപ്പ് പെയിൻ എന്ന് പറയും. അത് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം. ഇങ്ങനെ മാത്രം ഒരു പെയിൻ വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇനി എന്തായിരിക്കും ഓർത്ത് നമ്മൾ വിഷമിക്കേണ്ട. അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ടെസ്റ്റുകളിലോട്ട് പോകാമല്ലോ. ഇപ്പം സ്പ്ലീനിന്റെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സിയോനന്തസ് ഉപയോഗിക്കാം. ഇതാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ചിയോനന്തസ് ഉപയോഗിക്കാം, CHIO, പിന്നെ ചെലിഡോണിയോ ഉപയോഗിക്കാം. അങ്ങനെയുള്ള ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. വേറൊരു കാര്യം ആങ്കൈലോസിസ്. ആങ്കൈലോസിന് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഒരു ഫ്രാക്ചർ വന്നിട്ട് കുറെ നാൾ ഇമ്മൊബിലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു സ്റ്റിഫ്നെസ് ഉണ്ടാകും. അപ്പം യൂഷ്വലി ആ സ്റ്റിഫ്നെസ് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മാർഗം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ, ഇപ്പൊ ഒരു ഫ്രാക്ചർ ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ ഒരു 90 ഡിഗ്രി, ഒരു 45 ഡിഗ്രിയില് ഒരു ഓപ്റ്റിമം പൊസിഷനിൽ ഷോൾഡറിനെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. പ്ലാസ്റ്റിഡി ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാ? ആങ്കൈലോസിസ് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ. നമുക്കതിന് മെഡിസിൻ ഉണ്ട്. ഏതാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ, തയോസിനാമിനം. തയോസിനാമിനം മാത്രമാണ്. അത് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫൈബ്രോയിഡിന് കൊടുക്കാം, ഈവൻ കാറ്ററാക്റ്റിന് കൊടുക്കാം. എന്താണ് അവിടുത്തെ ആ ടിഷ്യൂസിനെ ഒക്കെ അലിയിച്ച് കളയാൻ. അപ്പൊ ആങ്കൈലോസിസ് ആണെന്ന് നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തയോസിനാമിനം കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ എൽബോയിലാണെങ്കിൽ സിലീഷ്യ കൊടുക്കാം. ഡിസ്റ്റൽ ജോയിന്റിലാണെങ്കിൽ, അതുപോലെ ഫിംഗേഴ്സിൽ ഡിസ്റ്റൽ ജോയിന്റിലാണെങ്കിൽ ഫ്ലൂറിക് ആസിഡ് കൊടുക്കാം. പ്രോക്സിമൽ ആണെങ്കിൽ ക്രോട്ടാലിസ്, നീയിൽ സിലീഷ്യ. ഇത്രയും വേണ്ടി. അപ്പൊ ആങ്കൈലോസിസ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് തയോസിനാമിനമാണ്. എൽബോയിലാണെങ്കിൽ സിലീഷ്യ ആണ്. ഫിംഗേഴ്സിൽ തന്നെ ഡിസ്റ്റൽ ജോയിന്റിൽ ഫ്ലൂറിക് ആസിഡ് ആണ്. പ്രോക്സിമൽ ക്രോട്ടാലിസ് ഫോർട്ടസ്. അപ്പൊ അത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ. പിന്നെ ഞാൻ വിട്ടുപോയൊരു കാര്യം ഇന്നലെ നമ്മുടെ ഞാൻ പെക്ടറൽ റീജിയൻ ടച്ച് ചെയ്യാതെയാണ് പോകുന്നത്. അത് ഒരു ദിവസം വേണമെങ്കിൽ അത് മാത്രമായിട്ട് എടുക്കാം. കാരണം പെക്ടറൽ റീജിയനിൽ വരുമ്പം ബ്രസ്റ്റിന് വരുന്നുണ്ട്. ബ്രസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വളരെ വിശദമായിട്ട് തന്നെ പറയാനുണ്ട്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരാൾക്ക് പോലും കിട്ടാതിരിക്കത്തില്ലായിരിക്കും ഫൈബ്രോ അഡിനോമയുടെ ഒരു കേസ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മരടിൽ ഞാനായിരുന്നപ്പോ ഒരുപാട് പേഷ്യൻസ്, ഞാൻ ഈ മരുന്നൊന്ന് കഴിച്ചോട്ടെ, ഒരുപാട് പേഷ്യൻസ് ഫൈബ്രോ അഡിനോമയുടെ ഒരു 30 ഇയേഴ്സ് ഉള്ള കേസുകൾ വന്നിട്ട് ഒരുപാട് ഞാൻ വെറുതെ പറയുന്നില്ല, ധാരാളം കേസുകൾ ഒരു 30-40 ഇയേഴ്സിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഗേൾസ് വന്നിട്ട് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടിയ ഒരുപാട് കേസുകളുണ്ട്. അപ്പം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പെക്ടറൽ റീജിയന്റെ ആ ഒരു ബ്രസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു ദിവസത്തെ ക്ലാസ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാനുണ്ട്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് ഹോമിയോപ്പതിക്ക് വളരെ സ്കോപ്പ് ഉള്ള ഒരു മേഖലയാണ് അത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ പോർഷൻ ഞാൻ എടുക്കുന്നില്ല ഇപ്പം. പക്ഷെ എങ്കിലും നമ്മൾ ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം, ആക്സിലറി ലിംഫ് നോഡ്സിന്റെ ഇൻഫ്ലമേഷൻ. അപ്പൊ അത് എങ്ങനെ വരാമെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ആക്സിലറി ലിംഫ് നോഡ്സ് കൂടുതലും ഇത് വരുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ബ്രസ്റ്റിന്റെ കൊണ്ട് വരാം. അതല്ലാതെ തന്നെ ഈ നമ്മുടെ വയറിന്റെ അംബ്ലിക്കസിന്റെ മുകളിലുള്ള പോർഷനിൽ നിന്ന്, അതായത് ആന്റീരിയർ വാളിലും പോസ്റ്റീരിയർ വാളിന്റെയും എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ആക്സിലറി ലിംഫ് നോഡ്സ് ഇൻഫ്ലെയിംഡ് ആയിരിക്കും. അതൊരു ജനറൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ പിന്നെ പറയാനുള്ളത് വേറൊരു രസം പറയാം. നമ്മൾ റിസ്റ്റ് ഗാംഗ്ലിയോൺ പറഞ്ഞു, നമ്മളത് പറഞ്ഞ് സോഫ്റ്റ് ആണെന്നൊക്കെ പറയാം. പക്ഷേ
ഇവിടെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇവിടെ ഇച്ചിരി ഇതായിട്ടിരിക്കും. ഇവിടെ ഒരു കുറച്ച് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുവാണ്, ഒരു ട്യൂമർ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി ഗ്രോത്ത് പോലെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉടനെ അങ്ങോട്ട് വെറുതെ ഒരു കൗതുകത്തിന് ഞാൻ പോയതാണ്. അപ്പൊ അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഫോൾ ഓൺ ദി ഔട്ട്സ്ട്രെച്ച്ഡ് ഹാൻഡോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കേസ് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അത് വരുന്ന ഡിഫോമിറ്റി. പക്ഷെ യൂഷ്വലി അതൊരു കൺജനിറ്റൽ കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും. അതായത് ഇവിടെ അതിനെയാണല്ലോ, ഇത് റേഡിയസ് ആണല്ലോ. അപ്പം ഈ ശരിക്കും ഇതിപ്പോ ഒരുപോലെ ഇരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താ, ഇത് രണ്ടും ഒരുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കാർപ്പസുമായിട്ടൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്ത്. പക്ഷെ ഈ റേഡിയസ് റിട്ടാർഡഡ് ഗ്രോത്ത് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഈ പ്രോസസ്സ് കുറച്ചും കൂടി പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കും. അതിനൊരു മെയ്റ്റ് ലെങ് ഡിഫോമിറ്റി എന്ന് പറയും. ജസ്റ്റ് അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ, നിങ്ങൾ അതൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് പോയാൽ നന്നായിരിക്കും. പിന്നെ ഞാൻ ഇന്നലെ പറയാൻ വിട്ടുപോയത് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ലിംഫിനോഡിന്റെ കാര്യം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഒരു കാര്യം, നമ്മള് ഇല്ല കൊച്ചുങ്ങളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചോ അപ്പൊ ഇത് ട്രപ്പീഷ്യസ് മസിലാണ് ഇതിന്റെ ആക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും, പ്രത്യേകിച്ചും കുഞ്ഞുങ്ങളായിരിക്കും സെർവൈക്കൽ ലിംഫിനോഡ്സ് ഇൻഫ്ലെയിംഡ് ആയിട്ട് വരും. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള ലിംഫിനോഡ്സ് ഇൻഫ്ലെയിംഡ് ആണെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ അലോപ്പതിയിലോട്ട് ഓടി അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്, അവിടെ ഉടനെ തന്നെ ബയോപ്സി എടുക്കും. ബയോപ്സി എടുക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, ഈ ട്രപ്പീഷ്യസ് മസിൽസും കൂടി ആ ബയോപ്സി എടുക്കുമ്പോൾ ട്രപ്പീഷ്യസ് മസിലിന് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ക്രേനിയൽ നെർവ് 11th നെർവാണ്, അസസറി നെർവ്. അതിനും കൂടി ഇഞ്ചുറി വരും. അപ്പോഴെന്ത് പറ്റും, ഇത് നടക്കത്തില്ല, ഷ്രഗിങ് ഓഫ് ഷോൾഡേഴ്സ് നടക്കത്തില്ല. അപ്പൊ നമുക്കത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു കേസ് വന്നു, പിന്നെ ഡോക്ടറെ ഈ കുഞ്ഞിന്റെ ഇതിങ്ങനെ ഒരു ബയോപ്സിക്കൊക്കെ എടുത്ത് ഭയങ്കര കാര്യമായിട്ടായിരിക്കും പറയുന്നത്. ബയോപ്സി ഒക്കെ എടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ അങ്ങനെ ഷ്രഗിങ് അല്ല, എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അതൊരു നല്ല ഹാബിറ്റ് അല്ല. സ്റ്റിൽ അങ്ങനെ ഒരു മൂവ്മെന്റ് ഇല്ല എന്നുള്ളത് വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്കത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാമല്ലോ. അതൊരു കൗതുകമായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ. ദെൻ ഇനിയിപ്പം ഇച്ചിരി കുറച്ച് മേജർ പോർഷനിലോട്ട് പോകാം. ഒരുവിധം ഇപ്പൊ ആയെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്? താങ്ക് യു. അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത്തിരി ഗൗരവമായിട്ട് നമുക്ക് പോകാം. ഹ്യൂമറസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫണ്ണി ബോണാണ്. അപ്പൊ അത് ഫണ്ണൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പറയാം. മീഡിയൽ 2/3 ലാറ്ററൽ 1/3 ഹ്യൂമറസിന് ബ്ലഡ് സപ്ലൈ കുറവായതുകൊണ്ട് റീയൂണിയൻ നടക്കാനുള്ള ഇതുണ്ട്. അതിന്റെ കുറെ മെഡിസിൻസും ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു തന്നു. കാൽക്കേരിയ ഫോസ്, കാൽക്കേരിയ, റൂട്ട, സിംഫേറ്റ്, അങ്ങനെ റീയൂണിയൻ നടക്കാൻ താമസം വരുന്നുണ്ട്. ഈവൻ സിലീഷ്യ ക്യാൻ ബി ട്രൈഡ്. അപ്പം 3 സ്ഥലത്താണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഫ്രാക്ചർ വരുന്നത്. ഞാനത് പറയുന്ന കാര്യം, നമ്മളത് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം, നമുക്ക് ഫ്രാക്ചർ കേസുകൾ വരാം. അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ നെർവുകൾ അഫക്റ്റഡ് ആണ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണല്ലോ. ഇന്നലെ പറഞ്ഞതിൽ ഒരു കേസാണ് ആക്സിലറി നെർവിന്റെ. ഇതിപ്പോ മുമ്പേ കാണിച്ചു. സാറ്റർഡേ നൈറ്റ് പാൾസി എന്ന് വെച്ചാൽ രാത്രിയിൽ പൊതുവെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഇല്ല, എന്നാലും രാത്രിയിൽ സാറ്റർഡേ നൈറ്റിലായിരിക്കും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ റിലാക്സ് ചെയ്ത് സിനിമയൊക്കെ കണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു രാത്രിയില് ഈ ബാറിലൊക്കെ പോയി അതായിരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പിന്നെ അങ്ങനെ പോകുന്നില്ല. ഞാൻ രാത്രി സിനിമയൊക്കെ കിട്ടാൻ പിന്നെ കാണാൻ തോന്നുന്നു. ഇവിടെ ഇതുപോലെ ഒരു ആംഡ് ചെയറിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ ഹാങ് ചെയ്ത് സൈഡിലോട്ട് ഹാങ് ചെയ്ത് കിടന്ന് ഉറങ്ങുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്പൈറൽ ഗ്രൂവ് ഉണ്ട്. ഇവിടെയാണ് സ്പൈറൽ ഗ്രൂവ് ഉള്ളത്. അവിടെയുള്ള ആക്സിലറി നെർവിന്റെ പരാലിസിസ് കൊണ്ടും പിന്നെ പ്ലസ് അത് കൂടാതെ സർജിക്കൽ നെക്ക് ഓഫ് ഹ്യൂമറസ്, ഇത് 2 കാരണങ്ങളുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും ഐദർ അത് ഒന്നുകിൽ മറിഞ്ഞു വീണ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ സർജിക്കൽ നെക്ക് ഓഫ് ഹ്യൂമറസിന്റെ, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ആ കേസിന് ആക്സിലറി നെർവിനുള്ള പരാലിസിസ് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതുപോലെ അത് ആക്സിലറി അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആക്സിലറി നെർവിന്റെ ഇതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതാണ്. അത് ആക്സിലറി നെർവ് അല്ല, റേഡിയൽ നെർവ്. ഒരു മിനിറ്റ് ഞാനൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് പറയാം. അതിനാണ് റിസ്റ്റ് ഡ്രോപ്പ്, അപ്പൊ റേഡിയൽ നെർവ് തന്നെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ്, ഒരു മിനിറ്റ് ഞാനൊന്ന് റെഫർ ചെയ്തോട്ടെ ഡോക്ടറെ. ഓക്കെ ഓക്കെ. അതെ റേഡിയൽ നെർവ്, സോറി കേട്ടോ, റേഡിയൽ നെർവിന്റെ പരാലിസിസ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതാണ്. ഞാനത് നേരത്തെ സ്ലൈഡ് കാണിച്ചു. പിന്നെ ഇത് സാറ്റർഡേ നൈറ്റ് ഇത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുണ്ടാകുന്നത് ക്രച്ച്. ഇങ്ങനെ കണ്ടെത്തി ചില ആളുകൾക്ക് ക്രച്ചസ് ഇപ്പൊ അത്രയില്ല, പണ്ടായിരുന്നു അതുള്ളത്. ഇപ്പൊ വാക്കറൊക്കെയാണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള 2 ഇതിൽ ആ റേഡിയൽ ഗ്രൂവ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പൈറൽ ഗ്രൂവിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പിന്നെ കംപ്രഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതാണ് സാറ്റർഡേ നൈറ്റ് പാൾസി ഓർ ക്രച്ച് പാൾസി എന്ന് പറയും. ഇത് ഷാഫ്റ്റ്
ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ തെറ്റാണ്. നെക്ക് ഓഫ് ദി ഹ്യൂമറസ് അല്ല, സർജിക്കൽ നെക്ക് അല്ല, ഷാഫ്റ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ അത് ഓർത്ത് റിസ്റ്റ് ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കാരണം ചോദിക്കാവല്ലോ, ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഉറങ്ങിയോ, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിസ്റ്റ് ഡ്രോപ്പ് കാണുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു കേസ് നമുക്ക് ചോദിക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം റേഡിയൽ നെർവിന്റെ പാൾസി കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് പറയാം. ഇപ്പൊ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞല്ലോ ആക്സിലറി നെർവ് ഇതുണ്ടാകുന്നതെന്ന് വെച്ചാല് അത് നമ്മുടെ അറിയാം, ഇൻട്രാവീനസ് ഇഞ്ചക്ഷൻസ് എടുക്കുന്നത് ഡെൽറ്റോയിഡ് മസിലാണ്. ഡെൽറ്റോയിഡ് മസിലിൽ തന്നെ അത് കുറച്ച് മുകളിലായിട്ട് എടുക്കാവുള്ളൂ. കുറച്ച് താഴോട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ ആക്സിലറി നെർവിന് ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടാകും. ആക്സിലറി നെർവിന് ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളിപ്പം തന്നെ നമുക്കറിയാം, ഇൻട്രാവീനസ് ഇഞ്ചുറി നമുക്ക് ലാബിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്യൂബിറ്റൽ ഫോസയിലെ പിന്നെ മീഡിയൽ ക്യൂബിറ്റൽ വെയിനിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ബ്ലഡ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൂടുതൽ സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ആയിരിക്കും. പിന്നെ തന്നെയല്ല നമ്മൾ ഇത് വിഡ്രോ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിടുമ്പോൾ സിറിഞ്ച് എന്തെങ്കിലും എടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ സ്ലിപ്പ് ആകുന്നില്ല. ലൈക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻട്രാവീനസ് ഇഞ്ചക്ഷൻസ് എല്ലാം ഡെൽറ്റോയിഡ് മസിൽ അതിന്റെ ആർട്ടി പ്ലേസിൽ തന്നെ എടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ ഒരു ആക്സിലറി നെർവിന്റെ പാരാലിസിസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു ചുമന്ന ഒരു കളറിലെ ഒരു അതിനാണ് റെജിമെന്റ് ബാച്ച് ലൈക്ക് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാവർക്കും കാണണമെന്നില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതൊന്ന് പറഞ്ഞു തന്നതേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ അൾനാ നെർവിന്റെ പാരാലിസിസ്. അത് ഇത് താഴെ സൂപ്രാ കൊണ്ടൈലാർ ഫ്രാക്ചർ എന്ന് പറയും. അൾനാ നെർവിന്റെ പാൾസി വരുമ്പോഴാണ് കുറച്ച് കൂടുതൽ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇപ്പൊ സ്ലൈഡും കണ്ടു. റിസ്റ്റ് ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാകും. ക്ലോ ഹാൻഡ് ഉണ്ടാകും. ക്ലോ ഹാൻഡ് വന്ന് അത് കംപ്ലീറ്റ് ക്ലോ ഹാൻഡ് ഉണ്ടാകുന്ന മീഡിയൽ നെർവിനും അൾനാ നെർവിനും കൂടെ ഒരുപോലെ പാരാലിസിസ് വരുവാണെങ്കിലാണ് കംപ്ലീറ്റ് ക്ലോ ഹാൻഡ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പേഷ്യൻസിനോട് അത് നല്ലതുപോലെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം. അത് കൂടാതെ പിന്നെ റേഡിയൽ നെർവിന്റെയും അത് ഈ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴാണല്ലോ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ. ആ ഒരു കംപ്രഷൻ, കാർപ്പൽ ടണൽ സിൻഡ്രോം എല്ലാം പറഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പം ഈ അൾനാർ നെർവിനൊക്കെ വരുന്ന പാൾസിയുടെ ഒക്കെ കുറച്ച് മെഡിസിൻസ് പറഞ്ഞു തരാം. അൾനാർ സൈഡിൽ ഉണ്ടാകുന്നതും ഒക്കെ പറഞ്ഞു തരാം. അങ്ങനെ തന്നെ മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക്. പാൾസിക്ക് നമുക്ക് പ്ലംബമെറ്റ് എടുക്കാം, പ്ലംബമെറ്റ് കൊടുക്കാമല്ലോ അൾനാർ. ഇപ്പൊ ക്രാംസ് തന്നെ, എക്സ്ട്രിമിറ്റീസ് അൾനാർ ക്രാംസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അനാകാർഡിയം, ഫോക്കുലസ്, പൾസാറ്റില, അങ്ങനെ 4 മെഡിസിൻ. ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞു പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒരു സൈഡിൽ വരുവാണെങ്കിൽ ഓക്കെ. ഇനി നമ്പിനെസ്. ഇപ്പൊ നമ്പിനെസ് പല കാര്യങ്ങൾക്കും ഇപ്പൊ ഉണ്ടാകാം. അതൊരു നമ്പിനെസ് ഫോറാമില് അൾനാർ സൈഡിൽ നമ്പിനെസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റിയമാണ് പറയുന്നത്. നമ്പിനെസ് ഹാൻഡ് കയ്യില് വന്നു കഴിഞ്ഞാല് അരേനിയ ഡിജിറ്റാലിസ് പ്ലംബം ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞല്ലോ. ഇനി കണ്ടോ, ഇത് പെയിൻ ഫോറാം അൾനാ നെർവിന് ഫോറാമില് അൾനാ നെർവിന് പെയിൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വിസ്കം ആൽബം പറയുന്നുണ്ട്. റിസ്റ്റ് അൾനാർ സൈഡ് പെയിൻ കാൽക്കേറിയ സൾഫ്, കാൽക്കേറിയ, ചെൽഡോണിയം, സിക്യൂട്ട, ഫെറംഫോസ്, ഫൈസോസ്റ്റിഗ്മ. അതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, അത് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കട്ടെ ഞാൻ. ഇത് തന്നെ റിസ്റ്റിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാൽക്കേറിയ, ചെൽഡോണിയം, കാൽക്കേറിയ ഫോസ്, അങ്ങനെ കുറെ മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട്. ഇതുപോലെ തന്നെ റേഡിയൽ സൈഡിലും ഉണ്ട്. റേഡിയൽ സൈഡിൽ ഇത് പറയുമ്പോൾ പെയിന് ഫോറാം റേഡിയസിൽ മാത്രമാണെങ്കിൽ സബൈനാണ് പറഞ്ഞത്. അതൊക്കെ എത്ര ഓക്കെ. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പാരാലിസിസിലോട്ട് പോകാം.
പാരാലിസിസിനെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരുപാട് മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ, ടെൻസാർ മസിൽസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലംബമെറ്റ് ആണ്. പ്ലംബമെറ്റിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ. അക്കോണൈറ്റ് പാരാലിസിസ് ജനറലായിട്ട്, എക്സ്ട്രിമിറ്റീസിന്റെ പാരാലിസിസ് ജനറലായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അക്കോണൈറ്റ് കൊടുക്കാം. അഗാരിക്കസ്, അലൂമിന, ബ്യൂഫോ, കോസ്റ്റിക്കം, കോക്കുലസ്, പ്ലംബം, റെസ്റ്റോക്സ്, സിലീഷ്യ, സൾഫർ. റൈറ്റിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഴ്സനിക്, കാർബോണിയം, സൾഫർ, ക്രോട്ടാലിസ്, അങ്ങനെ. എനിക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഒരു കോസ്റ്റിക്കം, പ്ലംബമെറ്റൊക്കെയാണ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിലാണ് എനിക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ പാരാലിസിസ് അസെൻഡിങ്ങിന് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം, ഡിസെൻഡിങ്ങിന് എന്താണെന്ന് അറിയാം. ആർണിക്ക, അസെൻഡിങ് ആർണിക്കയും ലഡവും, ഡിസെൻഡിങ് കാൽമിയായും വരും. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ കൊടുത്തു തന്നെ വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ ആഫ്റ്റർ അപ്പോപ്ലെക്സി, അപ്പോപ്ലെക്സി കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നതിന് ലാക്ടസിസും ഒപ്പിയം. അതുപോലെ തന്നെ ഇതുമുണ്ട്, അതായത് കോസ്റ്റിക്കം, കോക്കുലസ്, ക്രോട്ടാലസ് ഹോറിഡസ്, കുപ്രമെറ്റ്, ജെൽസീമിയം, നെക്സോമിക്ക, സ്ട്രാമോണിയം. ഇപ്പൊ ഈയിടയ്ക്ക് ഒരു കേസ് വന്ന് ഇതായിട്ട് ബന്ധമല്ല എങ്കിൽ പോലും അപ്പോപ്ലെക്സി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കേസ്, നല്ല പിന്നെ കുറച്ച് പ്രായമായിട്ടുള്ളതാണ്. ആർണിക്കയും നെക്സോമിക്കയും കൊടുത്ത് നല്ല റിസൾട്ടാണ് വന്ന്. ആ ലേഡി എണീറ്റ് നടക്കുകയോ വരെ ചെയ്തു. അൺകോൺഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു. അപ്പൊ ആർണിക്കയും നെക്സോമിക്കയും കൊടുത്ത് ഒരുപാട് കേസുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും അങ്ങനെയുള്ള നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊരു നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും തന്നെ ട്രൈ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു മെഡിസിൻസ് ആണത്. ഇനി പാരാലിസിസ് അപ്പിയർ ഗ്രാജുവലി, ഞാൻ നേരത്തെ പ്ലംബം ആണോ പറഞ്ഞതെന്ന് എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട്, പക്ഷെ കോസ്റ്റിക്കമാണ് പതുക്കെ പതുക്കെ വരുന്നതിന്. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഡിസെൻഡിങ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ബരേറ്റ കാർബും മെർസോളും ആണ്. ഇനി ഒരു വൺ സൈഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഹെമിപ്ലീജിയ, കോസ്റ്റിക്കം, റെസ്റ്റോക്സ്. ഇനി ഹെമിപ്ലീജിയ തന്നെ റൈറ്റ് സൈഡ് ആണെങ്കിൽ കോസ്റ്റിക്കം, ക്രോട്ടാലസ് ഹോറിഡസ്. പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആണെങ്കിൽ എപ്പിസ്, ലാക്കസിസ്, നെക്സോമിക്ക ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. നെക്സോമിക്ക ഇത് ഈ ജനറൽ പാരാലിസിസ് എന്നുള്ളതിനെക്കാട്ടിൽ കൂടുതലും ഒരു സ്ട്രോക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അപ്പോപ്ലെക്സി, സെറിബ്രൽ അപ്പോപ്ലെക്സി കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നതിനാണെങ്കിൽ ആർണിക്കയുടെ ഒപ്പം തന്നെ നെക്സോമിക്കയും കൂടെ കൊടുത്താൽ നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിന് എപ്പിസ് ഉണ്ട്, ലാക്കസിസ്, നെക്സോമിക്ക, റെസ്റ്റോക്സ് ഉണ്ട്. ഓൾഡ് പീപ്പിൾ, പ്രായമായവർക്കാണെങ്കിൽ പരേറ്റ കാർബ്, കൊണിയം, കാലിക്കാർബ്. കാലിക്കാർബിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അങ്ങനെയും നമുക്ക് ഒരുപാട് പേഷ്യൻസിനെ കിട്ടും. കാരണം അവര് എത്ര ഭക്ഷണം കൊടുത്താലും പറയും എനിക്കൊന്നും തന്നില്ല, എനിക്ക് വിശക്കുന്നു എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ഒരു സിംറ്റം കാലിക്കാർബിന് നമ്മളുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയല്ല ബരേറ്റ കാർബ് എല്ലാ സെനൈൽ കംപ്ലൈൻസിനും കൂടുതലും ബരേറ്റ കാർബ് വളരെ, പ്രത്യേകിച്ചും ബ്ലഡ് വെസൽസിലൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി പിന്നെ പാരാലിസിസ് തന്നെ പെയിൻലെസ് ആണെങ്കിൽ, പെയിൻലെസ് ആയിട്ടുള്ളതും വരാമല്ലോ. കനാബിസ് ഇൻഡിക, കോക്കുലസ്, ജെൽസീമിയം, പയോസിയാമസ്, ലൈക്കോപോഡിയം, പ്ലംബം, റെസ്റ്റോക്സ്. അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ പാർഷ്യലാണെങ്കിൽ ആർണിക്ക, അത് പറഞ്ഞു. ഇനി എന്താണ് പറയേണ്ടത്? ഒരു ജനറൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കേസുകൾ വന്നതെല്ലാം തന്നെ ഒരുവിധം കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതല്ലാതെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. കാരണം ഇപ്പൊ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ ക്യൂബിറ്റൽ ടണൽ സിൻഡ്രോം, പിന്നെ ഒരു ചെറാൾജിയ പരസ്തേഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കേസ്, അതൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ തന്നെയുമല്ല, ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ റിസ്റ്റ് ഡ്രോപ്പ് ഒക്കെ വരുന്ന കേസിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ റേഡിയൽ നെർവിന്റെ പാരാലിസിസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ആ സാറ്റർഡേ നൈറ്റ് പാൾസി അല്ലെ ക്രച്ചസ് പാൾസിക്ക് ഒക്കെ വരാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു റേഡിയൽ സൈഡിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഡോർസൽ ആസ്പെക്റ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു നമ്പിനെസ് ഒക്കെ. അത് തന്നെ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന നമ്പിനെസിനെയാണ് ചെറാൾജിയ പരസ്തേഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് റേഡിയൽ നെർവിനുണ്ടാകുന്ന പാരാലിസിസ് ഉണ്ട്. അത് ഞാൻ വെറുതെ ഒരു കൗതുകത്തിന് പറഞ്ഞതന്നേ ഉള്ളൂ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുവിധം നമ്മളെ ഡെയിലി ഉള്ള പ്രാക്ടീസിൽ വരുന്ന ഒരുവിധമുള്ള കാര്യങ്ങൾ കവർ ചെയ്തു എന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തെങ്കിലും ഇനി ഒരു സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ ഡോക്ടറെ, എന്തെങ്കിലും ഈ ഫ്രാക്ചറിലോ ഈ കണ്ടീഷൻസിലോ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ചോദിക്കാം. അതെ, ഞാൻ പിന്നെ ഒരിക്കലും ആ പെക്ടറൽ റീജിയൻ എടുക്കാം. കാരണം അത് ഇത്തിരി ഡീപ്പായിട്ട് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ തന്നെ പ്രയോജനം ചെയ്യുന്ന അതായതുകൊണ്ട്, ടെസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെ ആയതുകൊണ്ട് അതൊരു ദിവസം നല്ലതുപോലെ ക്ലാസ് എടുത്തു തരാം. സെഷൻ ഞാൻ പഠിച്ചത് പറഞ്ഞു തരാം, ക്ലാസ് എടുക്കാനല്ല. ജയലളിത ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എക്സലന്റ് സെഷൻ ആയിരുന്നു. ഇനിയപ്പോ എന്തെങ്കിലും
ഈ ഇതില് അല്ല ക്ലാസ് അത് മാത്രമല്ല, ഇപ്പൊ ഞാൻ പഠിച്ചതാണ് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസും പറയണല്ലോ, അതല്ലേ ഏറ്റവും നല്ലത്. അതാണ്. അല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കാം. ഡോക്ടർ ചിലപ്പോ അതും കൂടി പറയും. റൈറ്റേഴ്സ് ക്രാമ്പ് ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലോ, മാക്ഫോസ് ആണ് എനിക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അതല്ലാതെ കുറെ മെഡിസിൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നെന്ന് തോന്നുന്നു. അതെ, എനിക്ക് മാക്ഫോസ് ആയിരുന്നു കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ അതെപ്പോഴും വെറുതെ അങ്ങ് വിട്ട് കളഞ്ഞിട്ട്. റൈറ്റേഴ്സ് ക്രാമ്പ് ഇന്നലെ പറഞ്ഞു. പറഞ്ഞു അതാ മെഡിസിൻ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു. മാക്ഫോസ്, സൈക്ലാമിൻ, അനാകാർഡിയം, അലൂമിനിയം, സിലീഷ്യ, നേട്രോഫോസ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, അതങ്ങ് വിട്ട് കളയരുത്. കാരണം അതൊരു ബേസൽ ഗാംഗ്ലിയോന്റെ ഒരു ഡാമേജ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മള് പിള്ളേരെ ഒന്ന് പേരൻസിനോട് പറയണം. ചിലപ്പം കള്ളത്തരം പറയുന്നതും ആകാം, പക്ഷെ എന്നാലും അത് വിട്ട് കളയരുത്. അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളൊന്നും പറഞ്ഞേ. ഇനി എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊന്ന് നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ പ്രാക്ടീസിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും കവർ ചെയ്ത് പോയത്. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഒത്തിരി അനാട്ടമിയിലോട്ട് പോകേണ്ടി വരും. വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്, അത് ഇപ്പൊ മറിച്ച് നോക്കിയപ്പോഴാണ് വളരെ അപൂർവമായിട്ട് വരാവുന്ന ഒരു കേസാണ് അത്. പക്ഷെ ഒരു സങ്കടകരമായ ഒരു സംഭവമായിരിക്കും. നമുക്കൊന്നും ആർക്കും കിട്ടിക്കാണാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. ചിലപ്പോൾ ഒരു എക്സ്റേ വരുമ്പോ ഈ ക്ലാവിക്കിൾ ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ കാണുവേ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. അപ്പൊ അതിനാണ് ക്ലീഡോ ക്രേനിയൽ ഡിസോസ്റ്റോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ജസ്റ്റ് അറിയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഇങ്ങനെ ഈ ക്ലാവിക്കിൾ കാണത്തില്ല, ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. മസ്കുലാർ ഡിസ്ട്രോഫിക്ക് എന്താ മെഡിസിൻ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന് നമുക്ക് പരാലിസിസ് എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ വരാമല്ലോ. അപ്പം പ്ലംബമെറ്റൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യാമല്ലോ. ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ നോക്കിയും കൂടെ ചെയ്യാം. രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ? അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, എനിക്ക് അത്ര റിസൾട്ട് അങ്ങനെ മീൻസ് കേസുകൾ വന്നിട്ടില്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് പരാലിസിസോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഞാൻ പ്ലംബമെറ്റും കോസ്റ്റിക്കം കൊടുത്ത് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. മസ്കുലർ ഡിസ്ട്രോഫി എന്നുള്ളത് എത്രത്തോളം എഫക്റ്റീവ് ആണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. അങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്കല്ലേ അത് പറയാൻ പറ്റും. എനിക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഈ കാർപ്പൽ ടണൽ സിൻഡ്രോമത്തിന് ഞാനൊരു പരിപാടി ചെയ്യാറുണ്ട്. ഈ നമ്മളെ കൈയുടെ ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും ലാറ്ററലായിട്ടും മീഡിയലായിട്ടും രണ്ട് ഭാഗത്തോട്ടും നന്നായിട്ട് ഓയിൽ വെച്ച് തേച്ച് വിടണം. അത് ഞാൻ അതെ ഞാനത് പറഞ്ഞായിരുന്നു. രണ്ട് സൈഡിലോട്ടും, രണ്ട് ഭാഗത്തോട്ടും, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും. അങ്ങനെ ചെയ്ത് തന്നാൽ നമ്മൾ ഏതാണ്ട് ആർണിക്ക ഓയിലോ റെസ്റ്റോക്സ് ഓയിലോ ഒക്കെ മസാജ് ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് ചെയ്ത് തന്നാൽ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നതോടൊപ്പം. അത് നല്ലതാ. എപ്പോഴും ഞാനത് പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ, ചൂടുവെള്ളത്തിൽ രാത്രിയിലൊന്ന് മുക്കി വെക്കുന്ന നല്ല. ഓഫ് കോഴ്സ് നമ്മുടെ ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് സൈഡിലോട്ട്. ഞാൻ ഡോക്ടർ എനിക്ക് കണ്ടില്ല. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് രണ്ട് ഭാഗത്തോട്ടും ചെയ്യാം. നമ്മൾ ആ ഷീറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് ഭാഗത്തോട്ട് ഷീറ്റ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കുക. അട്രോഫി കണ്ടില്ല, ഞാൻ നോക്കട്ടെ. പിന്നെ നമുക്ക് അവരുടെ ടോട്ടൽ ഒരു ഹിസ്റ്ററി എടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് ഒരു ഇമാസിയേഷൻ ആണോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നോക്കി ചെയ്യാമല്ലോ. അട്രോഫി ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ. എക്സ്ട്രിമിറ്റീസ് അട്രോഫി ഇമാസിയേഷൻ ആണ് കിടക്കുന്നത്. അട്രോഫിയിൽ മസ്കുലാർ എന്നുള്ളത് കാണുന്നില്ല. എക്സ്ട്രിമിറ്റീസിൽ അട്രോഫി ഇമാസിയേഷൻ ആണ്. ആ രീതിയിൽ മെഡിസിൻ കൊടുക്കാം. ഇമാസിയേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, പ്ലംബമെറ്റ് ആണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത്. കാൽക്കേറിയ ഉണ്ട്, സൾഫറും പറയുന്നുണ്ട്. അട്രോഫി മസിൽസ് കിടപ്പുണ്ടല്ലോ. എന്തായാലും അതൊരു അറിവായല്ലോ, ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പറയാം. കോസ്റ്റിക്കമാണ് റെപ്പർട്ടറിയിൽ പറയുന്നത്. കോസ്റ്റിക്കം 2 മാർക്സ് ഉണ്ട്. പിന്നെ കുറെ അധികം ഇതുണ്ട്. ആർജൻ, നൈട്രിക്കം, ആൾസൈഡ്, കാർബോണിസൾഫ്, കുപ്രം, കാലിയൈഡ്, ലാക്കസിസ്, ഫോസ്ഫറസ്, നെക്സോമിക്ക, പ്ലംബമുണ്ട്. അങ്ങനെ കുറെ മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. നമ്മുടെ പേഷ്യൻസ് ഉറപ്പുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. കുഴപ്പമില്ലെന്നല്ല, അവർക്ക് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാതെ. അതുപോലെ തന്നെ കംപ്ലൈൻസ് ഓഫ് മസിൽസിന് ലൈക്കോപോഡിയം പറയുന്നുണ്ട്, പ്ലാറ്റിന പറയുന്നുണ്ട്, സെപ്പിയ, നേട്രമോൾ. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഓർക്കുന്നുണ്ടോ പറയാന്? ഇനി നംബിനസ് വയൽ ലൈ കിടക്കുമ്പോ നംബിനസ്. എനിക്ക് പണ്ടൊക്കെ എനിക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളെങ്കിലും ചമമുല ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ പറയാനാണെങ്കിലും ചമമുലയ്ക്ക് ഇതിനൊക്കെ നല്ല റിസൾട്ട്. ഇതിനകത്തൊന്നും ഞാൻ അങ്ങനെ റെഫർ ചെയ്തപ്പോൾ വലുതായിട്ട് കണ്ടില്ലെങ്കിലും എനിക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കാലിക്കാർബ് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നംബിനസിന് മറ്റേ റെഫർ ചെയ്ത് പർട്ടിക്കുലർ മെഡിസിൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. എനിക്ക് നെംബിനസ് വിത്ത് പെയിൻ ചമമുല എനിക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. കിടക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ കൈ വെച്ച് കിടക്കുമ്പോൾ എന്നുള്ളത് ഉള്ളതിന് ഞാൻ പൊട്ടൻസി ഞാന് 1 വരെ കൊടുക്കാറുണ്ട്. മിക്കവാറും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാറുന്നുണ്ട്. കാലിക്കാർബ് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടും. കാലിക്കാർബിന്റെ ബാക്കിയുള്ള സിംറ്റംസ്
അറിയാമല്ലോ, പൊതുവെ കുറച്ച് വണ്ണമുള്ള ലേഡീസ് അങ്ങനെ ഗ്യാസ് കംപ്ലൈന്റോ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളതും, പിന്നെ അതിന്റെ സൈഡ് നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ ലൈങ് ഓൺ പെയിൻഫുൾ സൈഡ് അഗ്രവേഷൻ ആയിരിക്കും, അങ്ങനെ തിരിച്ചാണെങ്കിൽ ബ്രയോണി ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് കാലികാർബിന് നല്ലൊരു റിസൾട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഞാൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പർട്ടിക്കുലർ സിംറ്റം ഒന്ന് നോക്കട്ടെ. നംബ്നെസ് ബൈ ലൈങ് ഡൗൺ അല്ലേ ശൈല ഡോക്ടറെ? ലൈൻ അതാ ഉണ്ടല്ലോ, മെഡിസിൻ ഉണ്ടല്ലോ, പറയട്ടെ. അതുണ്ടോ, ഞാൻ പറയാത്ത മെഡിസിൻ സിംഗമെറ്റ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത്. നമുക്കൊരു അറിവാണല്ലോ സിംഗമെറ്റ്. ദെൻ അതാണ് 3 മാർക്സ് പറയുന്നത്. എക്സ്ട്രിമിറ്റീസ്, നംബ്നെസ്, ബൈ ലൈൻ, സിംഗമെറ്റ്. ദെൻ 2 മാർക്ക് ഉള്ളത് ഓറമുണ്ട്, കാർബോവെജ്, ചൈന, സൾഫർ വെറേറ്റ. പിന്നെ 2-3 കാലികാർബുണ്ട്. ഞാൻ മിടിക്കുക, കാലികാർബുണ്ട് കേട്ടോ. കാലികാർബ്, അലോസ്, ഓറം സൾഫർ. കാലികാർബ് എനിക്ക് ഒരുപാട് റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പ്ലാറ്റിന, നമുക്ക് പ്ലാറ്റിന ലേഡീസിന് ആ കേസ് അറിയാം, അങ്ങനെ പ്ലാറ്റിനയ്ക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കാലികാർബ്, പ്ലാറ്റിന, ചമമുല, പിന്നെ ദെൻ കോസ്റ്റിക്കത്തിന് എനിക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്നിപ്പോഴാണ് ഒരു ഇത് നമ്പനസിന് ഞാൻ അങ്ങനെ സാധാരണ നമുക്കറിയാലോ ഒരു ഫിഡ്ജിറ്റ്, ലെക്സ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സിംഗമെറ്റ്. അത് തന്നെ, അത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു. എനിക്കറിയാം, ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് അത് നോക്കിയത്. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പഠിക്കാം. പറഞ്ഞോളൂ, ചോദിച്ചോളൂ. ചോദിക്കുമ്പോ പഠിക്കും. അതെ, തീർച്ചയായിട്ടും. ഇനി ആർക്കും സംശയം വല്ലതും ഉണ്ടോ? 57 നമുക്കിനി 3 മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ. എന്തായാലും സംശയം ഉണ്ടേ എളുപ്പം ചോദിച്ചോളൂ. 2 മിനിറ്റ് കൂടെ തരാം. 1 മിനിറ്റ് നന്ദി പറയാൻ. 2 മിനിറ്റ് ഉണ്ട്. ഡോക്ടേഴ്സിന് ഇനിയും എന്തായാലും സംശയങ്ങളുണ്ടേ ചോദിക്കാം. അല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇത് ഒരുപാട് നമ്മൾ നല്ല പോസിറ്റീവായിട്ടിരിക്കുക. ഈ രീതിയിലൊരു കൗതുകമായിട്ട് പറഞ്ഞു പോവുകയാണെങ്കിൽ. ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടർ, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചോളൂ. ഡോക്ടറെ, ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടല്ല, അപ്പർ എക്സ്ട്രിമിറ്റി ആണ്. അപ്പർ എക്സ്ട്രിമിറ്റി മാത്രം വണ്ണം വെക്കുന്ന, കൈ മാത്രം. അതിന് ഇത് വല്ലതും ഉണ്ടോ ഡോക്ടർ? എന്തെങ്കിലും ലിംഫാഞ്ചൈറ്റിസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കേസുകളോ, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ലിംഫിനോഡ്സ് എന്തോ? ഒന്നും അങ്ങനെ ഒരു കംപ്ലൈന്റും വേറെ പറഞ്ഞില്ല. ഇല്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് 2 പേഷ്യന്റിനെ കിട്ടി. കൈ എന്ന് വെച്ചാൽ കാലിനേക്കാളും വണ്ണം പോലെ അങ്ങ് വരുക. കാലിന് പൊതുവെ വണ്ണമുണ്ട്. അമോണിയം കാർബൺ ഞാൻ നോക്കാറുണ്ട്. അമോണിയം കാർബന് കാലിന് വണ്ണമുണ്ട്. കൈക്ക് വണ്ണം ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ, ഇവിടെ വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതൊന്ന് നോക്കട്ടെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അല്ല ഡോക്ടറെ, നമ്മളിപ്പോ അപ്പർ ലിംബ് മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളേ, ലോവർ ലിംബിലൊന്നും പോയില്ലേ? അല്ല, അപ്പർ ലിംബിന്റെ കാര്യമാണ്, അപ്പർ ലിംബിന്റെ കാര്യമാണ് ഡോക്ടറെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ലോവർ ലിംബിലൊന്നും പോയില്ല. നമ്മള് പണ്ട് ആക്സിലൊക്കെ ആണല്ലോ, നമ്മള് അനാട്ടമി പഠിക്കുമ്പോ ആദ്യം പഠിക്കുന്ന ആക്സില ആണല്ലോ. അപ്പൊ അന്ന് നടന്ന ഒരു രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം അതിനുവേണ്ടി. അപ്പൊ ഒരു കൂട്ടുകാരന്റെ കക്ഷം ഭയങ്കര നാറ്റം, ആക്സിലറി ഗ്യാസ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ലിംഫാഞ്ചൈറ്റിസ് അങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടോന്ന് നോക്കിയാട്ടെ ഡോക്ടറെ. എലിഫന്റിയാസിസ് വല്ലതും ആണോ പറയാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ നമുക്ക്. എന്തെങ്കിലും ലിംഫാറ്റിക് വെസൽസിന്റെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും എന്നാണ് എന്റെ ഒരു അറിവ് വെച്ച് നോക്കുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് യൂണിലാറ്ററൽ ആയിരിക്കുമല്ലോ. അങ്ങനെ യൂണിലാറ്ററൽ ആയിരിക്കുമല്ലോ, ബൈലാറ്ററൽ ആയിരിക്കത്തില്ലല്ലോ. എന്തെങ്കിലും അസുഖം കൊണ്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ യൂണിലാറ്ററൽ ആയിരിക്കും. രണ്ടിലും വരാം. വേണ്ടില്ല, അത് നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത്. ഞാനിപ്പോ നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. ഇവിടെ അതിന് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയണം ഡോക്ടർ. ഒരു കയ്യിലേ ഉള്ളോ, 2 കയ്യിലും ഉണ്ടോ? 2 കയ്യിലും ഉണ്ട്. 2 കയ്യിലും ഉണ്ട്. റെഡ്നെസ്സോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഒന്നുമില്ല, വെറുതെ വണ്ണം വെച്ച് വരുക. റെയർ കേസാണ്. അപ്പൊ പാരമ്പര്യം ഉണ്ടോ? ഇല്ല, അമ്മയൊക്കെ മെലിഞ്ഞതാ. ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെ വണ്ണമുണ്ട്. ഒരു മിനിറ്റ് നോക്കട്ടെ, 1 മിനിറ്റ്. ഒരു അപ്പർ ലിംബ് എല്ലാർജിനും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കട്ടെ. എല്ലാർജിന് അങ്ങനെ ഉണ്ടോ ഒന്ന്. ഇലോങ്ങേഷൻ, ഇമാസിയേഷൻ അങ്ങനെ ഇല്ല, എലിവേഷൻ അങ്ങനെ ഇല്ല. അങ്ങനെയാണ് എല്ലാർജിനും എന്നുള്ളത് നോക്കാം നമുക്ക്. അപ്പർ ലിംബ് കംപ്ലൈൻസ് ഒന്ന് നോക്കട്ടെ. അപ്പർ ലിംബ്സ് എല്ലാർജിന് കാണുന്നില്ല കേട്ടോ. നീര് പോലാണോ അതോ വെറും ഫാറ്റി ഗ്രോത്ത് ആണോ? വണ്ണം വെക്കുക സാറേ. ഇതിന് മുന്നിൽ 2-3 മാസത്തിന് മുന്നേ ഒരു കേസ് വന്നു, ഇന്നൊരു കേസ് വന്നു. അവരും ഈ കംപ്ലൈന്റ് വന്നു. അവർക്ക് വേറെ കംപ്ലൈന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. സർവൈക്കൽ, പിന്നെ ഇത് സ്പോണ്ടലൈറ്റിസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ
അതിന്റെ വല്ല എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണമല്ലോ സ്മിത ഡോക്ടറെ. അങ്ങനെ സ്മിസ് ഡോക്ടറെ അങ്ങനെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് കേസ് എടുത്തിട്ട് സൾഫറാ കൊടുത്തു, 1 ഡോസ് കൊടുത്തായിരുന്നു. ഈ കൈ ഇങ്ങനെ ഉയർത്തി വെക്കുന്നതാണോ സുഖം അതോ താത്തി ഇടുന്നതാണോ സുഖം? അങ്ങനെയുള്ള മൊഡാലിറ്റീസ് ഒക്കെ കിട്ടിയായിരുന്നോ? അല്ല, കൈ ഉയർത്താൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ്. അവർക്ക് ടോട്ടൽ എത്ര വെയിറ്റ് ഉണ്ട് ഡോക്ടറെ? ഒരാൾക്ക് 58 ഉണ്ട്, ആദ്യത്തെ പേഷ്യന്റിന്. ഇന്ന് വന്നത് 48. അതും വലിയ വെയിറ്റ് അല്ലല്ലോ, എന്നിട്ട് കൈക്ക് മാത്രം അവർക്ക് വണ്ണം വെക്കുന്നുള്ളൂ. തൂക്കി ഇട്ടാൽ കുറവെന്നായതുകൊണ്ടാണോ അതോ ഈ വെയിറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് പൊക്കി വെക്കാൻ പറ്റാത്തതാണോ? അല്ല, അത് രണ്ടാമത്തെ പേഷ്യന്റിന് കഴുത്തിൽ വേദന ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് കൈ പൊക്കാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ അവർ കംപ്ലൈന്റ് പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ കൈക്ക് വേറെ വേദനയല്ല, വണ്ണം വെക്കും. ശരിക്കും അവരുടെ കൈ കണ്ടാൽ നല്ല വണ്ണമാണ് ബോഡിയിൽ വെച്ചിട്ട്. ഈ 2 കേസ് രണ്ടും ഫീമെയിലാ. നമുക്കതെല്ലാവർക്കും കൂടി ഒന്ന് ഗഹനമായിട്ട് പഠിക്കാം. അത് കൂടുതൽ നമുക്ക് റെഫർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് അതിന് പരിഹാരം നോക്കാം. സമയം കഴിഞ്ഞു. നമുക്ക് രാജേശ്വരി ഡോക്ടർക്ക് നന്ദി പറയുന്നതിന് സ്മിത ഡോക്ടർക്ക് പറയാമോ? ഞാൻ ഓക്കെ. പുതിയ ഒരാള് തന്നെ ആവട്ടെ. രാജേശ്വരി ഡോക്ടറിന്റെ ക്ലാസ് ഒരുപാട് നല്ലതായിരുന്നു. പഴയ കാര്യങ്ങളും പുതിയ കാര്യങ്ങളും ഒരുപാട് കിട്ടി. പിന്നെ ഇത് മാഡത്തിന് എൻ്റെ നന്ദിയും പിന്നെ IFPHന്റെ പേരിൽ ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഒരുപാട് സന്തോഷം. ഇനിയും ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പോഴേ എപ്പോഴും പറയുന്ന ആളുകൾ പറയുമ്പോ അതിങ്ങനെ നിരന്തരം പറയുന്നത്. അപ്പൊ പുതിയ ഒരാളാകുമ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു അഭിപ്രായം തന്നെയാണെന്ന് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം. എന്തായാലും നല്ലൊരു ക്ലാസ് ആയിരുന്നു രാജേശ്വരി ഡോക്ടറുടെ ഇന്നത്തെയും. ഇനിയും ക്ലാസ്സുകൾ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് രാജേശ്വരി ഡോക്ടർക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടും എല്ലാവർക്കും ശുഭരാത്രി നേർന്നുകൊണ്ടും ഇന്നത്തെ മലയാളം സെഷൻ പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. പോസ്റ്റ് ധനേഷ് ഡോക്ടർ. ധനേഷ് ഡോക്ടർ ഇല്ലേ? ഒന്ന് വിളിച്ചേക്കാം. ഇല്ലല്ല, ഞാൻ എൻ്റെ ചെയ്താ. ഓക്കെ, എൻ്റെ ആയി.